Una zuva richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga paukama zuva richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga paukama wakauraya ndiwe wakauraya ndiwe wakauraya zvina mhosva paukama zuva richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga paukama zuva richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga paukama wakauraya ndiwe wakauraya hazvina mhosva uchazviona wakauraya ndiwe wakauraya hazvina mhosva uchazviona zuva richingochema moyo wangu wadzungaira moyo chena usandichema ndoga paukama zuva richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga paukama zuva richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga paukama wakauraya ndiwe wakauraya hazvina mhosva uchazviona. Manhero akanaka vana veZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa chedu samazwese tichikurukura zviri kuitika munyika yeZimbabwe. The problem that we are having in Zimbabwe is the issue of political violence. Political violence in being sponsored by the state. Is political violence that we should never tolerate as the people of Zimbabwe. Yesterday I was talking to one of my sister down in South Africa. She gave me a call and asked me, what is a third force that is being talked about by ZANU-PF? ZANU-PF has written a note, that police, that army officers or soldiers are the ones who did the terroristic act. As I said yesterday, that Ruby, can you come here? This background noise always. Who is saying goo 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 goo? That background noise is coming here. Devante has shoes on. No. Sit down properly. Watch TV silently. But that background noise, I don't want it here. So today I need to look into this issue of violence. I need to look at this issue of violence. When young people in a country like Zimbabwe are uprooted, jobless, intolerant, alienated, and have few opportunities
for positive engagement. They represent a ready pool of recruits for groups seeking to mobilize violence. Zimbabwe is a developing country, a country that still needs assistance. Being a developing country, Zimbabwe has got a lot of young people who are coming of age in societies that lack stable government. A society that lack economic growth. A society that lack basic material. And worse still, a society that lack physical security. In much circumstances, Zimbabwe youth often turn away from the authority and ideology of older generation and seek to mobilize their own generation in search of solutions. This is why you see we have got a political leader, a generational consensus leader in the form of President Nelson Chamisa. If you look at the age group that followed Nelson Chamisa, is an age group of youth who often turn to Chamisa to mobilize themselves and people of their generation in search of solutions. What Zimbabweans are going through and what Zimbabweans want is a solution to a lot of crises that I'm going to look into this evening. And did you hear ZANU-PF stormed the mortuary where the late 𝗚𝗶𝗶𝘆 lies? This is so bad and disrespectful. Why? I know that's always what they did. That's what they do always. So this what we are discussing here, ladies and gentlemen, can be extremely positive in many places where young people have been a powerful force for constructive change in different countries, in other countries. Young people have been so powerful, have been a powerful force for constructive change. A good example, the situation we are in today is the same situation that the Serbian people have been in. Young people in Serbia played a key role in toppling Milosevic. You remember when we were calling Milosevic 𝗚𝗶𝗶𝘄𝗵𝗲. Remember when we were calling 𝗚𝗶𝗶𝘄𝗵𝗲, borrowing that term from Milosevic in Serbia. But Serbian youth, people in Serbia and Serbian youth, they played a pivotal role in toppling Milosevic and were instrumental in producing democratic revolution in Slovakia. If you go to Georgia, and today is Ukraine. Ukraine is in trouble today. But Ukraine and Georgia, youth there played pivotal role in toppling dictators. The same power can also serve destructive purposes. If, for example, youth are exploited by proponents of violent ideologies or seek to improve their situation by dominating others. This is the situation that you find Zimbabweans in. In Zimbabwe,
we have got proponents of violence in form of a president, in form of a vice president. These are proponents of violence. And the youth that join ZANU-PF, they seek to improve their lives. They seek to improve their situations by dominating others. This is where you see violence flaring up, because these youth are failures in ZANU-PF. Instead of them as youth to look for generational solutions, most of them are not employed. A good example is that idiot known as Simbi, who made that our supporter. He is unemployed. He's unemployed. He rented a one-roomed house in 𝗀𝗶𝘃𝗀𝗏, and the mother is really in poverty. If you look at the mother, I was shown the picture of that boy's parents, where he grew up and where he is lodging, or where he's renting. It's a shame, ladies and gentlemen, because this guy, anonzi Simba wacho, that my address is to Iwaya, where this guy lives, this murderer, this killer, where he lives at house number 789B. Sorry guys, network yacho yatanga. Someone could be using network. The network yedu varida kukata. I was giving the address of this wanted gentleman who committed murder. I've given you the address, so you keep it. Those who did not get the address, you can come to my inbox, then I'll give you the address. I'm not promising anything bad, or I don't want anything bad to happen to this gentleman or his parents, but I am saying we must take action when such things happen. So I was talking of our youth, the youth we have today, that instead of them engaging to find solutions, you find that a large pool of young people today, they are not inherently destabilizing. There is a strong correlation between large youth cohorts and political violence. When young people, particularly young men, are uprooted, jobless, intolerant, alienated, and have few opportunities for positive engagement, they represent a very large pool of recruits for groups seeking to mobilize violence. A group seeking to mobilize violence, a very good example, is ZANU-PF, with its president who say, or vice president who say, citizens are lies, they need to be crushed. Constantino Chiwenga is a man leading a group of violent youth who attacked 𝗚𝗶𝗶 and killed one person. Rumors spread today that a second body or a second person has been found dead this morning, which are yet to be confirmed. There are other two incidents of violence that occurred in Zimbabwe, where one gentleman was beaten thoroughly by ZANU-PF people, and a lad known as Mjata has been stabbed with a knife
by a known ZANU-PF activist. So you will see that the amount of violence in Zimbabwe has risen. And with the causes of that violence to rise, it's because of poverty in our country. It's because of unemployment. All those unemployed ZANU-PF youth are the ones that are put in front by a person who has been a minister for 43 years, who has been a minister for 38 years and a president for 7 years. A person who has been an army general for 43 years and he became a vice president. He has been earning, he has had a salary for the past 43 years, has earned a living, and he is denying youth an opportunity to earn a living. Those ZANU-PF youth are unemployed. This is why you see when they go for their rallies, vanokandirwa chingwa kunge huku ziri kumwairwa masefa. Imagine a loaf of bread. Chingwa is a decent breakfast meal. Saka aufanira kukandirwa chingwa kunge imbwa. But you find that someone who has been in power for 43 years is someone who is throwing bread at hungry youth. Someone smiling in his house say, look, imbwa idzo ndiri kuzishandisa. Vakandire chingwa vanomavhura unomamvura vobuda voenda. Next totumira mabhazi, we collect them again. They come for a rally. Ladies and gentlemen, whether or not ladies and gentlemen, whether or not youth participate directly in politics, whether or not youth are not participating directly in politics, ZANU-PF youth are being used for wrong reasons. Our youth are being victimized by this widespread of violence. So the attention of international community at this juncture has tended to focus on issues of child abuse or child soldiers. This is why I am disappointed with the international community at this juncture. Their focus is on Ukraine. When they come to Africa, they focus on child soldiers. They don't focus on these adolescents. These adolescents who are far more likely than young children to be forcibly recruited into militias. In our country, in Zimbabwe, you will find that there are youth militias who are trained in border gaze. And those youth militias are recruited from these adolescent groups. In other countries, they've got child soldiers. But in our country, we have got these adolescents who are recruited into militias. And as you see, they are sent to carry out these heinous crimes. Chiwenga will never send his child to go and kill a political opponent. Emmerson Mnangagwa will never send his son or daughter to go and kill a political opponent. But the stupid people are sent to attack and kill opposition members. You are likely to suffer from trauma. You are likely to suffer from abuse. Because once you start engaging in these acts of violence, the first thing that you lose is educational opportunity. And the last thing is an economic opportunity. You can kill a human being today for sadza. You can eat today. You kill today, you eat.
But don't forget, you want to eat tomorrow. Are you going to kill again to eat tomorrow? When will this trend of killing continue before Zimbabweans react? I used to see, if you go to Urungwe, where the member of parliament, Urungwe, Ainz Madiro. Madiro used to tell you that if you want my money, go and kill a certain number of people. Then you can come back and get the money. All those youth that were being used by Madiro to go and kill opponents around Magunje so that they keep him in power, all of them are no longer there. Madiro is still there, but those youth are no longer there. They died before Madiro. And they killed for a meal, claiming human life for a meal. You want to feed your children tonight, you need to go and kill someone so Madiro can pay you and go and buy food for your children. I've seen that. So it means when you are a pawn to violence, when you are being used to initiate all this violence, first of all is you will never enjoy educational opportunities. Madiro's children were going to Chinoy High School, were going to very good schools, and they've got stabilized families, decent families. Whilst unongoshita toi road, killing opponents for you to feed your children. Kutengera mukadzi wako bhurugwa nemari yeropa. That means you have no economic opportunities at all. You are not educated. You have got no economic opportunities. And you become prone to be used as a 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗏 killer. President Nelson Chamisa was addressing the people of Zimbabwe. He was talking about creating a stable Zimbabwe, a stable society where you can get a job and buy food for your family. You don't need to spill blood so that you can eat. As Zimbabweans, ladies and gentlemen, this is our time to counter the traumatizing and destructive experience that we have endured for the past 43 years. We have undergone this traumatizing and destructive situation for too long. We've gone for too long. More broadly, we need to create conditions for positive and constructive roles of our youth in developing Zimbabwe. This is why you see President Nelson Chamisa is a generational consensus leader who is in between elder people and young people. Because young people see Chamisa as the bridge to good life. Elder people, they see Chamisa as a way of creating conditions for positive and constructive roles of their children in society. They know Chamisa is going to develop Zimbabwe. This is why you see ZANU-PF does not want to develop Zimbabwe, and they turn violent when Chamisa is talking about bread and butter issues of our country. Why they turn violent is because they just need to satisfy their immediate needs. We have got long-term needs which these youth in ZANU-PF
do not focus it. They try to fight to avoid a future which you cannot stop. Time, you cannot stop time. Time will be ticking. Upenyu haudzoke kumashure. Uchange uchichembera uchienda. Those youth in ZANU-PF, they don't understand this. That they are trying to avoid a future that is being built by Nelson Chamisa. They draw their energy and their capabilities of violence and direct it to a person who wants to build your future, your children's future. Imagine those idiots killing 𝗚𝗶𝘃 people. When they die, they are leaving children. And those children want to eat. They want a well-built country, a developed country. ZANU-PF has stopped developed our nation. They stopped a long time ago to develop our country. So if I look at all youth to me must be the same. Those youth in ZANU-PF must remove the blinkers and look forward and look sideways and look backwards. Reflect what you did in 2008, what you did in 2013, what you did in 2018, and where you are today. Did you change your life? Did you? Thank you, Ru. Did you change your life? You killed people in 2008. You killed people in 2013. You killed people in 2018. You killed people in 2019. So look back to what you did. Look to where your life is. You are still at 0 on the graph. You are still at 0 on the graph. You haven't moved an inch. You are still poverty stricken. Unoroja ka one room. Unobika ne one plate stove. Unorara pa mbeda wakajegwa ne zvidhina. Yo vakadzi vane nhamo. Kusiya mai nababa pawairara pambedha wakanaka kunorara muchimba chine tsikizi chakaita sechawenje cheche. Kunopinda mutsikizi uchirumwa netsikizi. Uchirara nemurume anonhuhwa udaro. Anenge achinhuhwa dikira kana kugeza mufana waya anonzi simbu yaagezi uya. Doesn't bother. Even if you look at him, it doesn't bother. Ukaona murume mukuru anoswera achisimudza masisimba ayaya. Ndakataurira vanhu inini life yangu ndakambotraya ndaya muno muUK ndakaenda once kugym. Ndikada kutraya kusimudza makusimba aya ndikaona kuti that is not for me. I had already an athlete board. Ndikabvisa hembe ndikamira. I've got an athlete board. Yandakabuilda kuruwa road, press ups and so forth. Trainer karate and that. Andambopinda mugym kusimudza masimbi kundivake nyama. You understand what I mean? Zvineka urombe mukati izvozvo, zvineka urombe mukati. Kekuti kana wafutisa mazinyama mamhasuro wakufamba wakadai so. Uchamunya, uchifamba uchiurayiswa vanhu. Inini monya dzakadaro ndo dzandaida kudhara kwangu. Nemakunyama ako aya waitogwadama chete. Wakatama kunyama akadai so aya unopagara pasa. Handiri maona. So you find a young Zimbabwean. If you give a young Zimbabwean a perspective of life after ZANU-PF, if you talk to Zimbabweans aged between 15 and 24 or between 18 and 35, if you talk to them today, you can tell that these youngsters
they definitely have no life at all. They definitely have no future at all. And 18 to 35 is where a large youthful population of our country is. The people who should be by now running around building their country, driving nice cars, driving on well-tarred roads, building nice cities. Because honestly, the Chinese are not coming to build Harare. The Russians you support today are not coming to build Harare. They will never come to build your country. These youth are supposed to be, they form the majority of our population and are supposed to be at the forefront of advocating for development of our country, Zimbabwe. But they are dead. They lack focus. They are just a deprived population. They are just a frustrated people. If you look at all those ZANU-PF youth who throw stones, who carry spears, matches, and axes, they are just frustrated lot. And they don't know that what is making them carrying those matches. It's because they are unemployed. They are uneducated. This is why they carry matches. If they look around themselves, they will never see 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗶𝗵𝗴's children with a machete. They will never see amongst themselves and others ZANU-PF officials' children carrying a machete to go and kill people. But because you are poor, because you are reeling in poverty, you are reeking of poverty, you are stinking of poverty. This is why you are at the forefront of being used by Chiwenga to go and kill people. You will never see Chiwenga's children there. You will never see Mnangagwa's children there. But we will see foolish people there, frustrated youth there, deprived youth there, traumatized ZANU-PF youth there, the militia cohort there, the people who have failed in life. Because if you start killing people at 18 years of age, already you have ticked failure in your life. You will continue to foment violence and conflicts in our country. You are not a member of society which we should keep. They are raised thinking of poverty. This boy, honestly, stinks of poverty. I don't see anything that this boy will be, or rich, or whatever. Imba ya baba wake na mai wake iri kuMbizo. Pa 368B. Ndo panogara baba wa Kenneth na mai wa Kenneth Mbizo. Ndo pamba pe ma-parents ake. kuMbizo. kuMbizo 6 uku. kuMbizo 7 ndo maari kuroja ka 1 room pa house number 789B Mbizo 7. Anoroja ka 1 room ipapo hana imba. Ndachiradzwa mapicture emumba maanogara so ndatora kuzorora. Ndikati this is a type of youth who foment violence. Anorara muchimba chine tsikizi 1 room chakadaro, anorara pachimbedha chakatsigirwa nezvidhina, wotora kunoshandiswa kunouraya vanhu. Ladies and gentlemen, if you come to Europe today, you will be shocked. Size dzake dzinenge dzichitamba nemakombiyuta. Size dzake dzinenge dzichidrive motokari dzinotyisa muEurope.
size dzake vanenge vachigara akapuwa imba yecancel hapana imba yaanopuwa achigara mu1 room achibikira mu1 room hazviite. Kana ari single anopuwa 1 bedroom house, kana aroora opuwa 2 bedroom house or 3 bedroom house. Kana asina mbedha unopiwa mbedha. And you so the great revolution that was witnessed in Europe in the 17th, 18th and 19th century, that revolution should not have invaded Africa if we had people with brains, people who reason. We should be at par with our European counterparts. Today we've got youth in our country who are never integrated into society, who are never integrated into social structures because they are violent. They are nurtured in a violent manner. They lack skills. They can't acquire skills for life. Ndakamboudza mumwe munhu kati uri kuchembera usi kudzoka kumashure. Hauna kana pension yaunayo. Paunenge usvika 60 years, 70 years, unenge uchigara paya, hauna imba, hauna kana pension, hauna kana chii. Uri kumhanya uchiti uri youth yeZANU-PF. You don't have any other skills for survival. You don't have any other skills needed for peaceful and constructive adult life. You are a ZANU-PF youth only. You go around with a card and a machete, whilst other people's children go around in Lamborghinis, go around in universities. If you come to the UK, you will see ZANU-PF people in universities here. Their children, those people who are sending you to go and kill someone, their children are in the United Kingdom. They are going to universities to acquire skills needed for peaceful and constructive adult life. They will never starve in their life. You understand? But you will live a life high, full of risk. You are a deprived youth, a frustrated and traumatized youth. Because what you are being used for is the wrong reasons. You are losing your life. You are losing your future. You are losing everything. You are losing everything. Because you want to foment violence. You want to kill people at 18. The person who is sending you to kill people, it was like Mugabe sending his people to kill people. Whilst his children were busy enjoying in Dubai, Mugabe was building 5-star hotel in Dubai, building a biggest hospital in Singapore, equipped with everything. But you were being sent to go and hammer someone with a hammer, go and kill someone. This is why I am saying to ZANU-PF youth, those who killed people in 2013, those who killed people in 2008, those who killed people in August 2018, 2019 and today, reflect what you have. What do you have? What do you have? What do you have? You can't afford to buy a shoe. Ukabvisa burugwa andawo inenge itange yakarwa nebhazuka pakati apo, unotonyara kubvisa burugwa pane vanhu because wakapfeka utsanza, wakapfeka mashe mukati umu, uchimhanya nerodhi kugeza ugeze, uchinhuhwa dikita rugu, uchitakurwa kutakura machete. Come on, think. You must reason. What is the machete for? And who are you telling me to carry a machete? What is it for? Does it give me skills needed for peaceful and constructive adult life? Because that is the end of your life. You will never be a peaceful adult.
pese paunongochifamba unongochinzi iro and uchafa uchirohwa uchasvika pakupera simba. Hauchembere une simba, simba rinopera nekukura. Uchasvika pakuti hauchakwanisi kusimudza gumbo and Mwari havakuurai. Munhu akadaro, rombe rakadaro hariurayiwe naMwari, rinochengetwa kuti rizove an example to other people. You should be an exemplary to other people so that people can see. And with stupid wacho, thank you maezi, ngozi aiuye kusana, ngozi aiende kuna Mnangagwa. Unenge watakura nengozi, wazvipira ngozi mumusha mako. Andinzwa nyaya tikutaura. Because ngozi would want to demonstrate pauri iwewe so that other people will see. Andimurubona. Political violence, ladies and gentlemen, political violence on its own does not develop a country. It does not develop a country, political violence. I've never seen a country that was built on political violence. I've never seen people vachiguta because of political violence. If you look worldwide, violence has long been considered a criminal justice issue. Patience here. It's a criminal justice issue. If you are violent in nature, or if you are nurtured violently, you must know that you are a candidate of criminal justice issue. And to me, when I look at political violence or violence on its own, it's something that I call a human rights issue. More recently, ladies and gentlemen, it has also been considered a health issue. So political violence or violence on its own is a criminal justice issue. It's a human rights issue. And it's a health issue. These things affect the economy of a country. This is why you see Zimbabwe is where it is today because of violence. This organized violence has rarely seen a country developing. This is why you see in many countries, a very good country is about Rwanda. Rwandese sat down and reasoned, where is our country coming from and where is our country going? If you go to other countries, you see nice houses, well-constructed houses, well-tarred roads, clean drinking water, working health system, working education system. When you cross into Zimbabwe, everything is dilapidated because we tolerate organized violence. It is never a developmental issue. Children will suffer, women will suffer, elderly people will suffer because there is economic and social emancipation. No development at all. When a country stops developing, the economy stops working as well. And the families aging out of poverty and investing in schooling their sons and daughters can be ruined through the violence or death of or severe disability of the main breadwinner. What we saw in 𝗀𝗶𝘃 is something that can severely impact on families. Some people were breadwinners who were injured there. They picked up serious injuries which can haunt them the rest of their lives. Because someone who was badly natured
with this ego of violence has macheted someone. You have ruined the lives of other people. Innocent people for that matter, bystanders. People who were just drinking their beer, hearing Chamisa speaking, and you bring a machete. As a terrorist, you start macheting people for unprovoked attacks. Communities can be caught in poverty traps where pervasive violence and deprivation from a vicious circle that stifles economic growth. ZANU-PF stifles economic growth. For societies meeting the direct cost of health, we meet the direct cost of health. The criminal justice will start working. Social welfare responses to the violence, we divert billions of dollars which are supposed to be put into development. We divert them to go into more constructive societal spending. We have got things that we need to do with money. And ZANU-PF creates a spending, unnecessary spending, healthy bills, by attacking breadwinners, leaving families crying, leaving families in poverty. You have killed their breadwinner. The wife needs his husband, her husband. The children, they need their father. Since when you killed 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗶𝗵, what have you benefited as a government? If I ask Emmerson Mnangagwa today, what has Mnangagwa benefited since 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗶𝗵 died? What has ZANU-PF benefited from 2018, 2008 when you were killing people? What have you benefited? You have stifled development of our country. You have stifled growth of our economy to the extent that these youth now, they look at you like a god because they want to eat, and you send them to go and kill so that they eat. Ladies and gentlemen, the larger costs, the larger indirect cost of this violence is loss of productivity, is loss of investment. Zimbabwe, no one will come and invest in such a country full of barbaric people who carry around matches, macheting people. No one will bring investment in a country that has got terrorists, the 𝗖𝗶𝗶𝘆s in there. No one, people with sound education can never come to that country to try and say, let's help Zimbabwe with education. Our country has stopped economical development. If it was probably moving slowly in economic development, we would say yes, but the country has stopped. So there increased issue of social economic inequality that you see now. You are being sent to go and kill because of this inequality in social economics. Iwewe, baba wako wale violent in 1980, vachituma nezanu vari youth, vachirova vanhu. Mai vako vanga vari chimbwido, vachirarwa kumabhesi neZANU-PF youth. Kusvika mai vapera dignity. Vozozvara iwewe, whether impart their violent nature into you. You are a natured, you are a venomous serpent, nurtured in a violent manner. You have taken over that violent nature from your father, from your mother. And if you look at your mother, avana chavanacho, uchiri kuvatengera bhurugwa amai vako. Look at your father, vana chavanacho, havana kana bhutsu yekupfeka, vanosora nyatera remotikari rematai vachipfeka vachinda. You can't afford to buy your father shoes. You can't afford to buy yourself shoes. But you can afford to have a machete to go and kill someone.
And our economy is Zimbabwe. The country will never move forward. The economy is at standstill as I am talking today. There is no development in our country whatsoever. This violence is an economic cost. The widespread violence we have seen yesterday is unimagined in a 21st century country. ZANU-PF has fully exposed itself. Every time when America is sitting down to try and review our sanctions, ZANU-PF will send the people to go and cause chaos, kill people, so that sanctions continue. And they continue manipulating idiots. And they continue looting and doing corruption. Vachinongedzera kuti sanctions. Ndakauya ndikataura issues of sanctions here. That what we have is a law, it's not sanction. A sanction is punishment. Zimbabwe is not under punishment at all. And these illiterate maggots, they think Zimbabwe is under sanction. So as a result, if you are nurtured in a violent manner, you expose even your children, even your relatives to abuse. Because these people, they will carry your behavior, your genes, your violent genes, which has built you. And you are living a world, a country, Zimbabwe is a country with psychological scars. A lot of orphans in our country. I was listening to 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗶 his𝗀𝗀 today. I've listened to 𝗖𝗵𝗶𝗄𝗵𝗲 his𝗀𝗀. He was talking about deportations from United Kingdom to Zimbabwe. If you look, I was crying because I've got one of my friends who has been detained by Home Office, known as 𝗚𝗵𝗶𝗀𝗃𝗵𝗲, and is set to be deported on Wednesday. And 𝗚𝗵𝗶𝗀𝗃𝗵𝗲 is going to where people are being killed. He has been active in this country, in the United Kingdom. Hanzina 𝗚𝗂𝘃𝗵𝗶𝗄𝗏, ndinofunga kuti 𝗚𝗶𝗃𝐶 ngatiitei vanhu vakadzidza security, tikaita misangano yakadai vanomira munzira dzinopinda pese patiri kana muri muground. Everyone must go through security. 𝗚𝗂𝘃𝗵𝗶𝗄𝗏, I cannot say more than what you said, my brother. Ndikakutaurirai kuti since yesterday after this attack, I've been struggling to find who is the security officer for 𝗚𝗶𝗃. Because vakomana vanofanirwa kutibvunza kuti toita sei masituations akaita seiwaya, tovataurira how sentries are posted and what duties sentries must adopt. Because otherwise, if we had alert sentries on such gatherings, because if you are a risk controller, guys, I am a risk controller, a fully qualified risk controller. I hold an advanced diploma in risk and loss control. Saka kana tichitaura vakomana ava, they must consult, tichibvunzana, tichipanana mazano. Because issues of security are dynamic. They are not constant. What we used to have 20 years ago is not what we have today. We have got different risks that we face, which need advanced strategies to counter those risks. I tell you, if we had alert security details, that attack was gonna be thwarted and nobody was gonna be killed. But we are lacking somewhere, somehow. So what is something that we must sit down and reflect.
ana mukoma Sylvester mdara Sylvester makarasa namba yangu mdara mukoma wangu akarasa namba yemuning'ina mdara itai mushe ndokusenderai mukoma don't worry kana mukabvunza mdara kuManchester anokupai futi namba yangu andimona. So my drones anodiwa. There are quite a lot of things that are still needed to beef up our security. Because the people of Zimbabwe are not going to stop to come to rallies. It's very unfortunate. Mr. Mnangagwa must know, people are more alert now than never. And the people are not going to stop coming for Chamisa's rallies because of your violent nature. We have upped our security now. We have upped our security. And this is a learning phase. We have learned something. We are just 2 months old part. And we took politics for granted. Because we are non-violent. We have never been violent. When we expect people to gather around us, we think, yes, these are our people. They can't come with any other motive besides coming to enjoy my speeches as president with what is gonna happen in future. So Rugona, what suffers, what these people in ZANU-PF suffer. Though these youth, they are products of sexual promiscuity. The mother, mama fano ZANU machinja mahura ipinda mabawa, mahura chawa ipinda mabawa. Vatotoziva ini ndiri kutaura zvandoziva kuti aitruka roi kuti aizviona izvi kuti amai avaihura vatozvara mwana vacho takakura tichitamba navo vamwe vacho vana vemahure endi vana ivavo vemahure ivavo ndo vari kunetsa izvozvi ndotokupai nemazita dai pasina kuti ndinoda kuprotecta certain people ndaitokupai nemazita panapa kuti ukaenda ukaroenda panhamba yakati mwana aripo izvo zvari kurova vanhu veZANU-PF mai vakarangarira hure raipinda mbawa mumasesemo yamwe vamwe vaenda kunonzi kukwela kutaunu vamwe vaenda kunonzi kokoteo kuseri kwebhawa vachiuya vachikecha vamwe vacho vakatomboroja mudzimba dzedu vana vavo ndo vaakunetsa nhasi vaakurova vanhu. You understand? Ndotaura zvinhu zvandoziva zvine evidence zvine mazita kana uchida ndokupa. So these are products of sexual promiscuity. They are products of drunk parents. Mahura no yakadhakwa rabva kubhawa nekondomu haritozivi roputiswa roita nhumbu rozvara mhondi rozvara muroi. And vazhinji vacho they are engaged in all this drug abuse, excessive smoking of mbanje. Taizviona munana Karoi. Vamwe vakasiya chikoro chiri form 2 vachimhanya vachinopuwa mabasa kukanzura inzi youth yeZANU-PF. Isi tikasara tikaregai tiende hedu kuchikoro because hatisina pfungwa dzekuti kunorohwa munhu, takati kunorohwa bhuku. Takasara tikaenda kuzvikoro izvi vamwe vakasiya mabasa aya vana vemahure vakaenda kunopinda mabasa mukanzuro vachifamba vachipfeka zvinifomu zvekanzuro nemboma nezvichimbo zvakadai so vachifamba vachirova vanhu mukaroi muyamba takatarisa. Isusu tichienda chinorova nhingirikini chinorova chikoro. Taifamba nemageography today, taifamba nezim science. Waiti paunondoona nini ndakagara ndakaisa makumbo mudenga ndinenge ndine zim science. Waindoona nini ndakagara ndakabata geography today, economic geography what ndichiverenga. Takazvirova tine maB nema-A izvozviya. Vamwe vakasiya vakatiza vakaenda kunda youth yeZANU ndo vari kuuraiswa vanhu vazhinji vacho vakapera kufa. Ndikatanga kuverenga shamwari dzandakatamba nadzo dzakaenda kunojoina ZANU-PF vachinzi mayouth vachinzi uyai vande tinorova vakapera kuti kurova pasi vakarova pasi. Ndikakupai nemazita ndirabhururu wangu wandakadzidza naye nini ainzi Kenneth akarova pasi. Ndeshamwari yangu yandakadzidza naye ainzi Richman akasiya chikoro tiri form 2 akarova pasi. Neshamwari yangu yainzi Kuda Zunza tatamba tese bhora akabzvarwa ari matwins akarova pasi.
taiona dhau tinyika kukaroi dhau yatatamba nebhora akarova pasi. Taiona nana Gina Munyurwa vakarova, vanhu vandikutaura vakarova pasi, vanhu vandikutaura mukaroi vakarova pasi, vanhu vandiri kuudzai vakarova pasi, kwete kurova pasi kwokuti vakafa naturally, but nemabasa vakabata. Saka handisi kuziva kuti utundumurwa twazvarwa nhasi, utuzvarwa mabhawa mashort time, utu twakufamba tuchirweswa vanhu, hationi here zvakaitika. Andi muri kuona? Saka you will find that this type of violence that we are witnessing in our country, that type of violence will lead you, one, into acquiring diseases. Madisease akashata aunokwanisa kusangana nawo mukubata kumukuganyavhura vanhu. Andi muri kuona? So the impact of violence, ladies and gentlemen, on development of a country is too, you know, it can be ignored by those barbaric people who do not understand the possibility or the impact of violence to the development of a country. They don't pay attention to what happened in 2008 that led to us drinking sewage in Zimbabwe. That should have stimulated them, try to knock sense into their empty skulls, to listen to them. So you must listen to yourself. Before you act, you need to reason. Before you act, listen to your conscience. Because this violence is preventable. It is preventable. It's something that you learn or you took from your parents. Kana une DNA violence. Triple scientists tinokuchinja DNA. Boss uchatizvarira nyoka, uchasiya nyoka panyika. Sikusiwa kwakaita iwe uri mwana wenyoka, wakasiwa na mai na baba nyoka. Vakatisira nyoka panyika. So in our country, ladies and gentlemen, the issue of violence is a challenge. It is the leading cause and disability in our country. And even worldwide, violence has left a lot of people disabled. Has left a lot of people dead. If you look in our country, violence, it is affecting the lowest class in our country and the middle income countries. Some countries, middle income countries are affected. Our country, it has got no income at all. I don't know whether we'll call it a low income or middle income or whatever. But if you look at the severe social impact of violence, then you can classify our country as a non-productive country. Which is today, if you recount the type of violence that we suffered, you can tell that we have lost more than, since 2008, more than 15,000 people are now dead from political violence. ZANU-PF has killed more than 15,000 people. But surprisingly, our country is still a low-income country. With that large number of people killed since 2008. People died because of violence. Of those killed, not even one of them, or of those who killed people, not even one of them got rich because you killed people. The violence is reported to the police. The police do not take action. They just arrest them like that. ZANU-PF card holder, ZANU-PF card holder, ZANU-PF card holder, lock them up, take them to court, remanded out of custody. That will be the last the day you see them in court. And tomorrow they kill again.
These are the same people who killed a policeman. Until today, they are free. Not even one of them has been arrested. Not even one of them has been incarcerated for killing a policeman. So you wonder what type of a country Zimbabwe is. I've mentioned here, ladies and gentlemen, that violence has health consequences. There are consequences that we can't reverse if individuals are attacked. We don't have a working health system. Violence has got economic consequences, including the opportunities themselves. No production will ever happen in a violent country. If you look at equitable distribution of even our mineral resources, they are just taken by those who send these idiots with matches. Those idiots are paid $10. And those who send them earn thousands and thousands of dollars. They build mansions. If you go start GoFund for drones, please, and other security people. Thanks, Ated. These are some things that we must see. The problem with the Zimbabweans, when we try a GoFund, let's do a GoFund, let's buy this, let's buy that. People are reluctant to pay, to put money. I had a lot of initiatives that I had last time. First of all, ndakataura ndikati President Chamisa pavanofamba nesecurity detail yavo. You know that what we call board cam. What are my board cameras? Which will be recording everything, picking up faces. Ndakazvitaura kudhara. Ndikaenda parally tichiri kuMDC uku. Ndikaenda parally ndikakumbira vanhu ndikaraisa $40. Ndikaipa UK province tichengeterei $40 yedu, £40 yedu. In the event tikawana mari towedzera totenga maboard cams. Mukaona board cam yandakashandisa kana kuti kamera yandakashandisa yeGuardian yekurecorda election rigging video. Tikawana makameras akadaro, we can get them. If we get those type of cameras, I'm telling you, we'll fish out all this rubbish. Vana mbwa vatinobata unge mbwa. Or else no gara past to view my videos, we pinpoint them. Uyo. Thanks, Atete Angeline. Thank you so much. We need board cams. If you can donate, it's a welcome move. We need board cams. All the security details. The problem is, in Zimbabwe, because of poverty, if we say let's recruit our own security, let's train these guys to identify, because most of our youth are not trained people. They don't know what signs to look at. Kana pachinge pauya vanambwa. Inini I can tell. Kuti munhu auya pana pakamira so ndokupedza ndakakutarisa. Saka this is something that our youth must be trained. Ndosaka mana ndaitaura ndikati from starting today onwards, that attack we had yesterday, it is an opportunity for our security department to sit down and reflect. Sit down and reflect. Put strategies. Kana muchienda parally ramuona kuti munouya vanhu vakawanda zvakadaro. Make sure you have got your security details who can easily contact each other pakatika anything 2 minutes vanenge vaungana. So we need board cams. Yes, we definitely need board cams.
Atidudi President Chamisa vachifilmiwa kudai so. That cannot avoid an attack. Toda ma board cams, ngavapfeke ma board cams pavanofamba. Now Chamisa must have a bulletproof. A bulletproof. When he is addressing people, he must wear a bulletproof. And that must not be a secret. Because I have intercepted some communication where these people, they want to shoot Chamisa whilst he is addressing. They want to snipe him. And the person, andipa information iyoyo, munari within the army. Aruntaurad, be careful. Can you tell Chamisa to wear a board cam? To wear a board cam and a bulletproof. And this was Zimbabwe, 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗶𝘶. But definitely, that gentleman said to me, make sure that your president has got a bulletproof. And I'm not sure. I will check with the guys how far our bulletproof vehicle, how far. Because last time people were asking me, bulletproof motkari yakazotengwa here. Tikataura pakaitika problem yekuti vanarurama mashingaidze nevamwe vanezanu-PF vakanyorera GoFundMe vakati mari yaraiswa nevanhu ava it's not for the intended use yavari kutaura. Saka mari yanga yakabatwa. The money couldn't be released for us to get that car in time. But I'll go ask the guys how far with the man. Yes, so now it's clear that the vice president of Zimbabwe said citizens are lies, they need to be crushed. And then Mnangagwa said he's going to crush us. So the vice president and the president have incited violence in our country. So when they incite violence, we need to take precautions or measures to try and make sure we are safe. Our people are safe. And the measures are easily implemented. This is why I was saying, vakomana ava ngavambondibatawo shomanini. Vanogona kundishora kuti anga ari jere guard. Unoziva kuti hakuna security inoprovidwa munyika inopfura security yekujeri. Because mujeri mune mbavha dzese. Mbavha dzinonetsa mapurisa kunze uko kuti one inenge iri uko, one iri uko, mhondi dzinonetsa mapurisa kunze uko, vanotambura kuibata mhondi iyoyo. Vanouya nadzo mbavha dzese dzemunyika dzobva dzanzi pachikrub zhu. Ma-armed robberies mhondi chii zvese zvobva zvazadzwa muchikrub. Wobva wanzi shepherd uri one, five mhondi dzako idzi. Look after them. Ndinofanirwa kuve ndine aptitude yekumeka sure kuti I outclass mhondi dzangu 5 dzandinadzo panapa. Any slight lack of security, I'm dead. Unoona ndaiseka hangu vanhu vachitaura mugajere ndikati you don't know what job magajere vanoita. Hands get in touch naFadzai maere. Fadzai haapindure messages rule. It's very unfortunate. I've tried on several occasions, tried to send her my messages. She does not respond to messages. It's very unfortunate that we've got certain leaders who think probably, if you are a leader, if you are a leader, but zvinoitika ndezvekuti intelligence chaidzo adzibve kune vanhu vari intelligent. You get information kuvanhu vemurodhi vaunoona vachitsvaira murodhi vanokupa information, vanokupa intelligence dzese dzakakwana. So it only needs someone who can gather information. Ndakambotaura tiri kuMDC ndikati kuita problem one yekuti we get the information, but aina office yainoenda information iyoyo. Ma-CIO, tine ma-CIO vaitipa information,
ndaratsvangira achipuhwa information. Nanhasi kune masiyawo mapurisa masoja vanotipa information. Seandiri kukuudzai yanzi 𝗖𝗶𝘁 must wear a bulletproof. Otherwise 2023 will be history. Ndakapuhwa imwe information yandakaforwarda kune vanhu vandaifungidzira kuti they will look into this matter. Munhu akandipa information iye akanditi ari kuSouth Africa. Akanditi look at the trend. Tine ma-small political parties. But ma-small political parties medu mune one munhu apositionwa to take over from Chamisa. And that person has munhu we-𝗖𝗶𝘁, but someone has been positioned and someone who was being campaigned for. Nana wafana wana 𝗍𝗏𝗃. Ukateerera semoni yakaitwa naChiwenga. Ukateerera semoni yakaitwa naChiwenga. Akataura akati munhu achatonga Zimbabwe haasi munhu wamuri kuona wamuri kumhanya naye. Kune munhu anobva kumasvingo. Kune munhu akati kana makateerera semoni yo, kana usina kuiteerera, go and listen to it again. It will give you a hint kuti what is the plan. Because what they are planning is to make sure Chamisa won't contest the 2023 elections. He will either be dead or Chamisa soon after that election kana akawina, they want to kill him. Ndosaka uri kunzwa vakataura vaChiwenga vakataura vakati aitorwe nyika inoi vana opa muchingo vari aitorwe nebhiro. Ndosaka this guy anditi, can you tell President Chamisa to make sure that everywhere he goes must wear a bulletproof? So you understand what we need now. Ndoda kuti muteerere semoni, ndichaitsvaga semoni iyoyo yaitaurwa naTalent Chiwenga achiti munhu ari kutonga Zimbabwe haasi Chamisa. Ndosaka uchiona achiti kana achitaura anenge achituka President Chamisa kuti ndana Chamisa visondo kuti mapasa, because ane candidate yake yaano campaignera yaano promota isiri Nelson Chamisa, and that person is not in 𝗖𝗶𝘁. Information yakauya ari maaudio sikayari chii ndikachiforwarda kuvakuru ndikati kuti muteerere intelligence. Ndo zinonzi intelligence. Saka people do not act on intelligence, on the information that we get. Someone has got an office that he or she doesn't use. Andinoona hanzi namukoma Edison pamwe pacho mukoma munombotaura zvinobatika. Yeah, blessing Amidu, my brother. You still remember that sermon? If you go and listen to it again, it will give you a hint. What are the plans about 𝗖𝗶𝘁 or about? It was that plan was someone who was going to rule, to run Zimbabwe or lead MDC. It's not someone who is in the MDC. It's not somebody. This someone comes from Masvingo, and it's not Nelson Chamisa. Adumterere sermon yoyo. I want you guys to listen to that sermon. Saka plot yekuti Chamisa needs to be assassinated. It's not a plot. You repeat probably no one wari kure. People who are close to us. So what we need as citizens, we need to up the security for our president. This is why I'm saying I will try to make a follow-up and find out about the bulletproof. The money is there. We raise the money. The money is there. What we need is to see our car. That's what we need. Zimbabweans need to protect Chamisa. They need to see the bulletproof car. We need board cams for Chamisa. And his security personnel, they also need board cam. And in Manzo. So what we will do is board cam yacho. Pane ma latest ma board cam anoshandiswa munomu ne vakomana vemuno. Those board cam are linked to the internet, or they are linked to the global chia. Yekuti once it films
inogona kukanda ndogona kuona ndakagara panapa pakombiyuta ndine chikwapuro chekombiyuta chanacho panapa chikwapu chimamiso chaicho ndokonekta zvinhu zvangu panapa. I will be watching whilst they are moving in Harare or vachienda kwavanenge vachienda ndenge ndichiona pano. It's satellite, inokonekwa nesatellite andimo vakomana vemunowanawo yoti kana vakaenda kuBelarus vanenge vachionekwa kuno pasatellite. Alright, varifamba so clear, you can tell vachikomunicate kuti be careful. Ndikuona munhu ari pakati paside penyu akadai ndikuona munhu ari akadai vanokomunicate vakomana. Ndakarohwa neana ndikati Mwari makanaka mandisvitsa pano ndaona zvandisana mbona muupenyu wangu. So we need those type of bootcamp. Chasara apa kuzoenda unobvunza mabootcamp anonzi ndikumadawo. Hanzi naaruru off topic zvangu, they need to stop kaunhu kekusvika parally in full speed and all doors open. Ruru, you are 100% right, because that type of zvekusvika muchidaro zvazvo ndezvezano zvazvo tozvona zvichitwa nemasiyawo vachirembera pamotokari vachita sei. That is not the security yaapo. Haisiri VIP protection. Ini ndakaita VIP protection. I specialized on VIP protection. As I did clear my case, Inons, I did clear my case. Good was say. Ndakaita VIP protection. I really understand issues about VIP protection. Unouzwa unzi president iziso rako kabayiwa ziso hauchaoni. Kabayirwa president hauchaoni. Kana ukangoziva kuti ukangotaura the concept of VIP protection, talk about your eye. The most important thing pamunhu akazvarwa achiona is an eye. Munhu kana akabayiwa kana akachekwa mhuno, you can still breathe. Malips akachekwa, you can still talk. Mazina akavhaya, you can still eat. Nzeve akachekwa, you can still hear. Asi ukabviswa ziso hauchaoni. So the concept of protecting a president is an eye. If you have got your eye, you can see. If you don't have eyes, you can't see. So the most protected thing pamunhu is an eye. Not ziso, not nzeve, not mazino. Mazino akabva, isi hatina mazino ana Shepherd. Karo akabvaya. But tinotsenga. Ndoruma. Ndotodya ndotoguta. Mabhonzo chacho vanhu vanoshamisa vanoti mabhonzo kuti dara mukurova mabhonzo musina mazino. Kati maartificial wangu anonipa nditsenge bhonzo. Ndotorova ndotomedza nomwa mvura ndatopedza. Andi murikuona. But dai ndisina ziso ndisichaona. Ndisina maziso ndisichaona. Your president is your eye. That is the concept of security and safety in terms of VIP protection. Zvataurwa naRuru izvi, I buy that point. I buy that point. Munobva uko muchidrive motokari yenyu zvakanaka. Makusvika pane vanhu makumhanya. No. Ngatisiyei chibaranzi ichocho. Ndakamboona Mugabe, munoziva kuti Mugabe paanga ari pariski unzi Mugabe aipfurwa. Ndege yaiuya so kuti kukukukorova kuti Mugabe motikari dzo dzichiuya so. Mugabe umuone pese ipapo. Mugabe kanenge kauya kudhara kakavigwa somewhere. Unozokwana kangomira pastage kakuti pamberi nezano. Otoshamisa kuti auya nekupe hapana patamuona achipinda Mugabe. Mugabe anodisappear. Mugabe andasiyana nemishonga. Andona. It was a well-planned security strategy to make sure kuti pamotikari andimanzwa president vachitaura nhasi kuti motikari yavo was sideswiped. Vachifunga kuti muna Chamisa, but Chamisa anga asiri imomo. You understand? This is what we call security conscious. Saka nchindika sometimes katasa wafana wanofamba na president Nelson Chamisa vaya ndovapa sando dzavo wafana vaya ndovapa sando dzavo because vamwe vacho paipa vakafamba naTsvangirai vakaprotecta Tsvangirai paya. Kana uri president uchiprotecta hazvichadi nharo, zvaakuda kuteerera yo security iri kuti
handiti muri kuona. Advise them to update their security. Then definitely ateti Angeline, that's something that we need to advise them. The problem is tikasenda ma messages anongoenda. Unaona ndakataurira someone ndikati ma politicians imbonzwisisai vanhu chinhu chinonzi politics. A politician is someone who is voted into office and who can be voted out of office. A security is someone who is permanently employed there to protect a politician. So when we are talking to security, we are talking to long-term strategists, people who will understand. So we better talk to the security than the politicians. No, politicians. We better talk to security than politicians. Chamisa definitely is now big. He needs proper security. Because 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗵𝗴 has proved that 𝗖𝗵𝗁𝗃 𝗖𝗵𝗁𝗃 𝗂𝗏 inotya Chamisa in person. Hanza security nakura president pai vakada kumboramba, but security yakati no, I liked that. Exactly. Those are saka ndichida Chamisa. Vangwenya, thanks so much. You noticed what I noticed. President vakada kumboramba wakati na handibve pano vanhu musatiza mirai. But security yakanga yaona ndofunga vakanzwa vakaunyere kupeka kunzi Chamisa nda kusniper. Vanoda kuita zhowe Chamisa bvanzi bam nebullet. Obvanzi akaurawa navanhu ve-𝗶𝗶𝗃. Can you get in touch with the security guards? I can, ateti Angeline, because I've been out of Zimbabwe for too long. So now I'm not sure who is heading the security. Vanota security pama rally paya, ndavanani. I've lost touch with these guys. And I thought, Mkoma, you are in the security sector so much that mukataura munowikwa. And this imo Mkoma Ron. Directly security zakudarago is a new political party. 𝗶𝗃𝗃 is a new political party. We are not in the systems. And Mkoma awatende reza msoro. Mkoma na awatambuza. So what we are saying here probably are security and safety concerns that we have. As please get involved. It all depends, Mkomaron, because I cannot force myself into the guys. Plus, ndakaona I witnessed, ndakaona ndiri ku-MDC. Ndakambopinda imomo vanatsvangirai vambonditi Shepherd mboitawo zvakati mbochiitira zvakati. People were not trusting me. And Saka maybe tell when since you can't get to the security. No, I don't talk to politicians. Atete Angeline, let's not involve politicians. Politicians, why I don't like politicians to get into security issues of the party. 𝗖𝗵𝗶𝗃𝗵𝗴 akauya kuno ku-UK. Tikataura issue yekuti titenge ma CCTV aiswe pa Harvest House mushure monge ya bombo yapiswa paya. You still remember? Vana mndarapfebve vakamhanya nana 𝗖𝗵𝗁𝗲𝗃 vakamhanya ma CCTV akatengwa ma CCTV akaenda akanoiswa kuHarare head office ku Harvest House. Ndikataura na 𝗖𝗵𝗶𝗃𝗵𝗴 about issue ya welfare vakomana ve-security ya president. Takadiscussa a lot zvokuti ndichatasangana ma-messages ataisenderana. But all of a sudden a politician boom ajoina ZANU-PF. That means all the secrets ataitaura dzese dzakaendwa nadzo kuZANU-PF. This is why I don't trust politicians. When I'm talking issues of security and safety, especially of the president, if we discuss with politicians, mangwana anomuka akwa Monzora. Achitaura kuti haiwa zvakaitwa naYuda zviya. Anditi maona.
but you said you can't get to the security. Because I am not in the system, Atet Angeline. I am not in the system. Once I get into the system, then I would know what assistance would the security want. I've given you a clear indication here that I worked with the 𝗖𝗵𝗶𝘃𝗵𝗲𝘀. Ndakaenda ku Matalan. Kuno kune shop inonzi Matalan. Vaitengesa genuine leather shoes. Zaitwa 10 pounds one. Same color, the brown. Ndakatotenga yangu pair. Ndobva ndabvunza 𝗖𝗵𝗶𝘃𝗵𝗲𝘀 ndikati ndikudawo masize eboots dzevakomana vanofamba napresident. But tikavatengera genuine leather is avadzipedzi vakomana kana vachifamba kunhu kune dust ndobvudza vanofanira kufamba vakapfeka and airire kana vachifamba mutara haiti gu inenge iri zii aditi maona. Saka hanzi this security thing is a serious issue. This 𝗏𝗏𝐶 hierarchy must now start looking into it exactly. So the problem with the politicians, if I call politicians, talk to politicians who are elected into positions, mangwana anomuka asipo, anomuka akuzanu, 𝗖𝗵𝗶𝘃𝗵𝗲𝘀. Taronga zvinhu zvedu zvese, ndamutaura ndipe masaizi evakomana. Bosi kwatasa hembe dzinopfekwa navakomana vanofamba napresident vaive. Ihembe dzinoda kudzitwoka up. Titengawo mashirts chaiwo anoenderana nezvesecurity. Totenga mashirts, totenga matrousers, totenga boots ekuti vakomana vanofanira kuvafamba vakapfeka certain gear vanofanira kufamba vakapfeka. And it's not always about suits. Kuti kunoenda president unofanira kuita suit, unofanira kuita VIP protection in a certain dress code. And it's not about working with the police, but just getting details, conduct of the security people. I don't think you will be able to provide me that information. But security information as well is something that is confidential. It's something that is confidential. This is why I am saying, those guys just tell them to contact me. And even they contact Azite, but they can contact me. But security issue is confidential. Pamwe when the trust, I don't know. Pamwe trust, I don't know. Ndakazviona during Morgan Tsvangirais era. People resisted me. Kuti ndishande zvanandaudzwa namudhara Tsvangirai kuti ndiite. People resisted. Because by that time I was a prison officer. Saka anything chandai advice and ndaivapa nezvandaitaura nezvandaita say, I faced a lot of resistance. Vachita is a serving prison officer. Why would he come and protect a opposition leader? If anything happens, ndiye watopina iye. Ndakatombosvika pakuburisirwa pfuti. Smith and Weston. Nyaya pane vanhu ndakaiudza nyaya iyoyo. Ndabva apa tatabva Samuel tatabva. Tasvika paya tasiya MP wedu. Ndobva ndapuwa motikari kunzi chiperekedzwa nemotikari. Pandakaperekedzwa nemotikari iyoyo, unoziva kuti hustupid hwakaita vakomana ava ndekuti vakadriva mota along Actuous Road. Saka time yavaifana kunotena vachinotena pachikurubhi vakundifana kunondisiya kutraining depot. Vakakasira kutena nepamunda wejeri. Usati wasvika ku10 off yekuenda kuchikurubhi maximum. Pane road inopinda pane tank so. Ndobva vatena ndobva vapinda ipapo. Ndobva vandiburitsira revolver Smith and Wesson. Zvikanzi wewe uda kuuraisa MP wedu. Ndikati kuuraisa MP wenyu iwewe. Zvikanzi ndikati MP wandatanga kushanda naye ndiri organizing secretary ndozomuuraisa nhasi. Zvikanzi tiri kuzviziva uda kumuuraisa. Saka chavakaita havana kuziva manje kuti inini pandobuda mukembi ndandisikabude ndiri maoko. Ndaibuda ndiri CZ pistol. Ndanga ne 9mm. Ndaine fully charged magazine ndakaroverera. Saka ini ndakangotaura zvandakataura.
ndapedza kutaura zvandakataura ini ndaiziva kuti 𝗖𝗵𝗶𝘄𝗏 and 𝗚𝗏 ukangobata kabhareo kacho kaikai zvatopera haachakwanisi kukupfuura andoona saka ndakabva ndakasira bva ndakati ntika bhareo kaya saka ndada kuti aridze akutoona kuti hazvichatoiti pano ndikatoridza tatokuwara indakaramba ndakabata kabhareo keSmith and Wesson kaikai kerevolver kaya ndobva ndasumudzira kukatarisa apana ndakasimba moto ndobva ndaramba ndakakatarisa mudenga kudai saka komana umwe wacho akada kundirwisa ndobva ndabudisa CZ baba ndikamuti ukaramba wakabata ndokupfuura kana ndakupfuura ndotora ndikakupfuura ndofonera mapurisa right now wozo explain kuti Smith and Wesson wakaiwana kupi uri kuona saka akabva atita ngoma yuda chibva ndatora inini bva ndaita unload Smith and Wesson yeyo ndakagasha bva ndatyora bva ndavhura bva ndachokonyora chinyere tukachituke bva ndaisa muhomwe ndobva ndatakura kaSmith and Wesson kayo bva ndafamba saka motikari yavakasara yangolaita malights kudai ndobva ndafamba ndakuenda pakavakwa dzimba dzemashefu pachikurubi ipapo saka ndakafamba a distance about 10 meters ndobva ndasimudza Smith and Wesson yavo sobva ndaigadzika pasi ndobva ndaramba ndifamba ndichienda unozati vakatora ndofunga 30 minutes vakapaka ipapo kana takafunga ndakapinda pai kana vakangokwata vanenge vakazotora pfuti yavo ndobva vaenda saka uri kuona hapana kuzomboita nguva mupana iye akabva asungwa nearmed robbery akabva anzi tyati aita armed robbery mupana uya ndobva aenda kuremand prison ari kuremand prison ndobva ndafonwa nomubhururu wangu vanzi hatina nhingi ari kuno kuremand prison ndobva nakwatanga imbwa yemunhu iye ndobva ndanyarara saka ndakasangana bhururu wangu kuti kushapiro payangoti imbwa yemunhu ndikati ehe ndobva ndakazomuudza kuti mupana yakandibuditsira Smith and Wesson ndikamuita disarm haana kuziva kuti ndaninechi CZ pistol andiriona saka you find kuti I faced a lot of resistance muMDC tikapawo advice kuti ngatiitei zvakati vanhu vataitaura navo vacho unoona nablas dzangu socks dziri ujeri izvo zvaari kurimand ndimo munhu wataiti tikagara pasi kutaura nyaya dzedu namudara socks Shapiro toita sei totaura kuti azodzitaura dziimplementwe zvaroverera andoona saka ndiri kutaura kuti mapoliticians havasi vanhu vari boo kutaura navo nyaya dzesecurity especially dzepart security kunofanirwa kuve kutori nevanhu vari permanently employed for the security of the part andori kuona saka when we are talking about security and safety concerns of the part you cannot discuss that with a politician ndakamboti kunoku kuuk vakomana veprovince vakanditi ngatiite sei tapoende yuda kusecurity yeMDC ndobva ndapuwa portfolio yesecurity kunoku ndapuwa portfolio yesecurity ya ndobva ndazoona pandapuwa portfolio yo ndakupuwa vamwe vanhu vandakanzi ava vanhu ava hapana ane mapowers ari pamusoro pevamwe saka mese munenge muchingoita basa rakafanana saka I reflected the knowledge that I have ichisangana nemusivilian asina kumbotrainwa kana pfuti asingazive kugather intelligence musivilian asingazivi kuti chino security chi so you find you always clash mungada kutaura pa you crash mungada kutaura pa munonge muchikrashana saka hapana chinobuda panofanirwa kuve patove nemukuru anenge ari pamusoro anenge achiassess our information ndakadrafta structure ndakati ngatishandisei structure topanana mahierarchy nemaresponsibilities I faced the resistance andoona saka at the end ndotanga kuzvibvunza am I doing the right thing with the right people andoona saka let's not talk about it ndezvekuMDC zvakapera izvozvo kuMDC hanzi Yuda do you have potential uri vanhu vemunhu une vote yevanhu you are a threat to them I really know that to some people I'm a threat
even kana kuMDC ukanzanzi enda kutriple ukanzi yawabatsira nawo kuti nomwe munhu andofila threatened kuti munhu auya padhuze pangu, he knows what I don't know. But instead of saying Shepherd auya ne-expertism yatinoda, let's help each other, because the issue of security haina munhu anoinzwisisa ega. Ndati security unenge uri ziso, ukabayiwa ziso rikaputika hauchaoni. Andimona. Saka you find if we go back, there are a lot of obstacles that I discuss upon them. I've discussed a lot of obstacles. Those obstacles are not in CCC alone. They are even in ZANU-PF, they are there. Even in the kumauto kumasoja zviriko. Ukadakora irini nokutaura behavior yemasoja. Ndakamboza umwe munhu ndikanoza I don't like behavior yemasoja. It's like vanhu vanongobikwa mupoto mumwe chete. Musoja munotaurana chakanaka panapa. Gadai mobvumirana. Mangwana nomga achitaura zvake. Zvamakaronga zvezvashabudi. Andurikona. Masoja magwara. Ndakataura mwe mungati hakuna munhu anotya semunhu anonzi musoja. Musoja anoziva kuti kune chinhu chinonzi rufu. And you live only once. Saka anenge achiti time yaari kurarama want to utilize it to the fullest. Hakuna chinhu chinonzi kugwara. Usati hakuna chigwara, hakuna makwara panyika panapa kudarika masoja. Ndosaka uchiona masoja edu vafana vanobuda basa vaya vanodhizeta vandaseva vakaenda kuSouth Africa, they prefer to go and do armed robberies in South Africa, killing mapurisa ikoko, killing vanhu vedzimotokari dzavo, killing vachibira vanhu zvinhu. When they come back to Zimbabwe, they can't take that AK assault rifle and shoot Constantino Chiwenga, who is encouraging violence. They can't do that. And on magwara hondo kurwa kwese kuti vanhu kurwa kuti vanhu, you won't be surprised kuti masoja they can't even act. Ayo magwara ayo ngoma Silvesa tutaura chokwadi panapa. Andimona. Saka tine problem yatinayo muZimbabwe. Ma obstacles are there. Ndosaka urikuona kana pandakashanda 13.5 years kuprison. Chindikaenda kuspecial training ndonzi best recruit. Ndikapinda muparade square ndikamacha anzi hapana anomachirana na 𝗟𝗶𝗶𝘄𝗏. Ndoenda kunoridza futi ndobva ndanzi number 1 uyo. Here comes kuti ndipiwe renge kuti ndive pamusoro pekuti ndibatsire vamwe. Nobody, kuna mumwe munhu ari kungofila threatened kuti mufana yakapromotwa, mangwana anopromotwa afamba anobuda nenyika mufano. You understand? Saka ma-obstacles are everywhere. Ukaenda kuarmy ukaona munhu anopromotwa kumasoja. Ndaitoseka, unoziva Air Force kwakune rimwe ziBSM raive nenyama so. ziBSM reko Air Force kwarari raive nemanyama. Daipreacher ari paluza rainzana. Ndakangana sararo. Rimwe raikoti rikangondoona sori mvuli. Ndaitaura kana aputseke. Ndaitaura aputseke mwe ziBSM so. Saka you find kuti ziBSM iro ukada kuona kana nebrand ndakatotaura vafana ku Air Force mwe musi. Ndikati kana muchilidwa navanhu vakadai soka. Air Force yakafa. Air Force of Zimbabwe is dead. Ndikazomboudza Munya umwe flight lieutenant Munya akati Munya murikuona chiBSM chenyu chakapusa sereki ichi. Achifanira kuve chiri in leadership ichi chiBSM ichi. Taione mumwe BSM kudziva rasekwa kwainzi mazhazhi. Raive nemazinyama. Ambeno chichinomboitika nemaBSM iwayo. Anenge aida kuita mazinyama akadai sokuti mamasuro akapfeka hembe inenge ichiputika. But brain hapana. You see, so you will find most of the time these people vanoramba vari clean vachipinda maofisi vazhinji vacho imeula kupresident aiti uri meula zvanhu zvinoruma zvacho vachanzi achipromotei choruma achipromotei but basa hachizivi vanoziva basa havapromoto. Hanzi was battalion BSM ndi battalion sergeant major. Gubwe usateke msivirieni mani. Right. BSM ndi battalion sergeant major. Kukwaine lines mazhazha hanzi rakazofa na accident erezi blazerera. Kupresidential guard. Reti rikasvika paparade square rekushata rinokutyisa.
apa tyisa nebrain taura zvinhu zvine brain kuti vanhu vakuteerere kala haasi kala sergeant ndini battalion sergeant major ndo vanoti kana achipromotwa bsm anopromotwa achienda straight kurengi yacaptain hanzi we call kala sergeant major alright kuair force maybe but kuair force ririko bsm futi kana achipromotwa bsm ane chingorongoro chine ngwarati so kwene chine grades chine zimbabwe ndeRSM yo ndeRSM but chine ngwarati chaichiya ndo vakuru vacho kuti vari kutaurira akatasakana munhu ari commission anomudzagara pasi vane masimba wakomana vacho ndazara zvangu majira matendeiko majira saka you find kwese hakuna kusina obstruction but obstruction kunge inini zvangu security ya president Chamisa vafana vaiva ndovapa sando dzavo vakomana vaiva ndovapa sando dzavo because ukaona reaction yavakarova pai ndo VIP protection iyo yekudai pfuti dzairira kuda Chamisa ibatwa musipa oroerwa pasi odregwa otizwa naye oendwa naye iyo VIP protection ndakaifarira yakatambwa naofana pane mupana wangu pai wandakati hayi mupana akuziva zvaakuita hanzi vaipinda basa nemusangano wembavha idzi ndo problem iripo Sylvester kuti vazhinji vacho vaingopinzwa zvemusangano izvi ndosaka uchiona vachinzi kana vakunorova vanhu ZANU-PF yanyora zvikanzi masoja akarova vanhu akauraya vanhu ZANU-PF yanyora kudaro andivaona saka everywhere there is obstruction but what we need is our aim is to make sure our president is safe. Guys, if you talk to the people from Zambia, you talk to the people from South Africa, talk to all those in Mozambique, Malawi, in SADC, they tell you that perhaps Zimbabwe is the only country that has got a viable opposition leader who has shook a country. Ku South Africa, malema anongonza ndo drama. As kuti tichida kutrena todi mashira kutrena chimbomirai kutrena wakutaurwe pano mashira dai wedwe munzora aripiko ati zi hana vanhu ngoma jola hana vanhu taitaura tikati hauna vanhu pane kamwe taimboimba tiri kutraining sekuti unodada neiko mukadzi wako ane zvigamba nekuti hauna mari hauna mari hauna mari hauna mari hauna unodada neiko bhurugwa rako rine zvigamba nekuti hauna mari musoja hauna mari mugadhi hauna mari mupurisa hauna mari hauna mari and now they are blaming the soldiers. I think azvipere mushe ndo chokwadi ichocho. You'd advocate for MDCA pakaipa gubwe pakaipa bururong saka ngatitaurei about this violence. You'd have seen in denso pakaipa webi ikakaka ndike musango bvunza gubwe techirwa makomo tichikwidza oyere hondo ayereye hondo oyere hondo ayereye hondo mapago hondo mataigara hondo mikwidza hondo yataikwira hondo oyereo ayaye ndopanozoimba unodadane ipapo unenge waibva panopakurwa unodadane ko bhurugwa rako rine zvigamba nekuti hauna mari unodadaneiko mukadzi wako ane zvigamba nekuti hauna mari mugadhi hauna mari musoja hauna mari mupurisa hauna mari hauna chinhu hauna mari hauna chinhu hauna iwe hauna mari pakaipa saka you find hazi hondo kakapenga manje vonge zviri sei. Saka you find there are obstacles everywhere, ladies and gentlemen. Iwewe waifana wakarwa fesi chivureka pakaipa kani mashira pakaipa hanzi chimborwa dhirihora namoyo dhirihora iro
vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje gara mudhiriwo usatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo usatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vanogara mudhiriwo vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo usatambe navo. Kakaipa kamgoma Sylvester makaziva. Pakaipa. Saka what we are saying is obstacles are everywhere, but we must not be deterred by obstacles. We must approach systems ese anokwanisa kutibatsirane kuti nyika ite zvakanaka. But what we need to make sure is the prevention of violence. The prevention of violence. That must be our priority. We must use any advanced strategy that we have to make sure that people are safe at a rally. There is a rally that is going to be held in Bulawayo. I know Ndebele people are not pushovers. Ndebeles are warriors. You know that where we adopted our name warriors is from the Ndebele people. Those people were born warriors. They were born fighters. And wachikire. Andu wachikire zvachose. Kwedu kumashonaland kune problem. Yekuti munhu akangofunga kuti ndakudai anofunga anotya ngozi. As nguyuda ngatisa 𝗀𝗶𝗃, we will expose the theme. Thank you so much. Hanzi kangoma karirisa akakanyanya kuririsa kadlela ndo chokwadi ichocho. Mbavha idzanyanya idzi. Dzanyanya. Unaona, I was saying this yesterday to say, look, ladies and gentlemen, what we witnessed yesterday in Zimbabwe is something that if it happened in the United Kingdom, it will be headlines here, terrorists attacks. Those were terrorist attacks, which we must ensure those attacks must be prevented in future. We must put strategies, or we must begin to put strategies down that can make sure we prevent those attacks and make sure 2023 people will vote without so many dead bodies. Because we really know that what they are doing is just to try and instill fear in people. The people of Zimbabwe have got no protection. The police was there, couldn't act. You understand? So we need to make sure that Zimbabweans are safe and that violence has been prevented. Because why? Violence and the current development agenda will never work. A new dispensation of new methods of killing and new methods of violence is something that will never work. So we need people with increased understanding of how to prevent that violence, how to overcome barriers of certain people who refuse ideas, to say we need to put ideas to tackle this. Some people are resistant. Some people refuse. Because we have got methods, strategies which we can apply to make sure that violence is prevented. What we need to do is prevent violence. What we witness is institutional violence.
And these idiots in ZANU-PF are institutional elements who are used in a fight to try and tarnish our country. Zimbabwe is a tarnished country. ZANU-PF is a weak political party. ZANU-PF cannot implement national policies because it's a weak political party. It has got a low political status. This is why you see the whole of ZANU-PF. Someone 80-year-old president is scared of a 45-year-old president. Army general is scared of a 44-year-old president. This tells you the type and the quality of people who run ZANU-PF. That is ZANU-PF today. This is why ZANU-PF today is of low political status. If you talk of ZANU-PF, people frown at you. Na Chamisa naona Benjani Marwaru akapfeka t-shirt nekepi yeZANU-PF. Naona 𝗶𝗶𝘃𝗵𝗶 akapfeka t-shirt nekepi yeZANU-PF. Naona Harrington Sheren akapfeka t-shirt yeZANU-PF nekepi yeZANU-PF. These are people who are supposed to be celebrities. These are people who are supposed to combine or to bring the people of a country together. If you are a celebrity, you must be apolitical. You must be someone who can be able to bring these politicians to the ground, to the table and discuss differences. But when you take sides like this, Benjani Marwaru already becomes the enemy of the people. 𝗶𝗶𝘃𝗵𝗶 is now the enemy of the people. And Harrington Sheren is now the enemy of the people. And we used to clap hands for them. Nzara yacho aivataurira vafana vachitamba bhora. Vana Harrington Sheren vakatamba bhora kunze kwenyika. Vana Benjani Marwaru vakatamba bhora muEngland. Achihora kuma 180,000 a week. Yakapera mari yazvo. Vakunotsvaga mari kuzana. Vakunotsvaga mari nekuuraya vanhu. You understand? It's a pit that vana Benjani Marwaru pamwe unemba chaya chatopesera atengesa. Ndakamuona akadhakwa pane imwe video 𝗀𝗶𝗆𝗶. Vanhu vaenda vachitomurambidza kupinda kuti aone bhora iyoyo. Achida kupoya bhora. Ane behavior yechibhonda iyayo. You understand? Ndofunga mari dzedzi akatambira bhora apo dzaingoenda dzingorwa nemahure dzichipera. I've never seen Benjani's wife. I've never seen Benjani's children. Never in a day. Ndakutongomona nhasi akapfeka t-shirt yeZANU nekepi yeZANU-PF. You understand? Kwakutsvagawo kuti kunodya kuZANU kuti vamene vana vanopuhwe kuZANU. But celebrities are people who should help tackle issues of violence in our country. Prevent violence. Bring people on the table to negotiate. But when they are weak, they go with the low political status parties like ZANU-PF. And one. If you look at ZANU-PF, it is also a low priority, especially in developing our country. ZANU-PF will never develop Zimbabwe. Their agenda is corruption and looting. So if you see yourself, you choose to be part of the looters, if you choose to be part of the corrupt people. Hans Benjani wants to be 𝗖𝗵𝗂𝘃𝗵𝗶. We will not tolerate him being a 𝗖𝗵𝗂𝘃𝗵𝗴 chairperson whilst we know he's ZANU-PF. Our 𝗖𝗵𝗂 position needs someone who is apolitical. Those are cowards. Those are cowards. And I don't think if Manchester will see Benjani Marwaru doing what he's doing, people in Manchester would welcome him again. If he comes to Manchester, people will pelt him with stones. He's a coward. 𝗚𝗶𝗰𝗲𝗴. I don't know his family. I've never seen his family. Southampton bambapaka hapana kana order. Iye chai hana kana order. Munhu akaita mari akatapa bhora remari, akaita mari munhu yo. But ukaona kana dressing yake chai, he can't dress like Drogba. He can't dress. He played alongside Drogba, but he can't dress like Drogba. He can't dress like Eto'o.
ndakatamba bhora zvana eto zvo ndichipfeka kana watch £12,000 ukatasa Benjani haana chaana ganda rake charakatadza kubatirira mvura yeEngland. It doesn't even glitter. No. It's a shame. That gentleman is a shame. The road he has chosen to go down it is something that is Zimbabweans. And I can show you pictures. I think give us my pictures. Timaburise. Because my picture, my picture is Kennedy Simba akauraya munhu nezuro yo. Mbama anorara naishita sanga mbama kunge panorara tafadzwa mugwadi. Nkoma muningina wa Benjani Mwaruwaru yo. It's something that I've never expected celebrities to be like that. Hana kana order chacha hana. Ukafwari munhu aitambira £180,000 a week. Aitambira wana Manchester City big clubs. Ezva kufamba Benjani akapfeka t-shirt yeZANU-PF. It's a shame. It's rubbish, that one. It's rubbish. He's killing people in Zimbabwe. Honestly, yesterday he went there to kill people. This is rubbish, that guy. Hana order, no chokwadi. But if you look at Droba today, you love him. Look at Samuel Eto'o, you love him. Everywhere where these guys go, they are heroes. But if you wear ZANU-PF t-shirt, fully aware that ZANU-PF is killing Zimbabweans, you are promoting killers. And more. So our agenda now is not to strengthen Zimbabwe, it's not to see Zimbabwe developing. Their agenda is just to loot our country. And they've joined looters. They failed to make money with the football. Imagine then akatambira wana Manchester United well. Ndisikapfekedzwe t-shirt yeZANU. It's just like seeing Peter and Love wearing that t-shirt yeZANU. Peter and Love. This is why I've got respect for Peter. I've got respect for Peter and Love. I've got respect for Peter and Love. And I know Zita Mondo Runasi, but Aja Zuramba, they don't know she don't see war. And the more. So, ladies and gentlemen, what I was talking about are issues of violence. What we need now is to make sure we increase safety at our rallies. Our rallies, I know a lot of people won't stop coming anyway. I know Zimbabweans. When ZANU-PF was killing us every day, when we were in MDC, people used to come in. The more they kill, the more people will come. And that will never reduce the number of people who will come and attend our rallies. But what is going to be reduced now is the access of those lethal elements within us. We need to eliminate them. Because ZANU-PF has failed, ladies and gentlemen. It has failed dismally. There are even no life skills for older age. Apana chichagonekwa neZANU-PF chavakatadza kuita for the past 43 years. Chekuti ungatarisira kuti naZANU-PF ichakuitira. So what we need as Zimbabweans is, when we are faced with these highest or issues of or when we are within areas where we expect highest violence, we also see the highest population densities. Problem is, people have got low educational attainments. I mean, Benji, ma qualifications are Benjani Mwaruwaru ekuchikoro. Most of celebrities, unotoona kuti musoro ne. Ndombona vakadzidza sei.
bosi kudhara taingouzwa kudhara ndosaka tairohwana ini ndairohwa kana ndakarohwana mudhara mudhara wangu anga asikade kunitambe bhora ini baba wangu anga asikade kunitambe bhora waiti daiti kana wakuenda kubhora hanzi not only failing ngoma nhema nekurowa bhegi remacitizens yes daiti kana ndakuenda kubhora kazhinji kacho zvandaita that's true vangazovhura ziso nhasi ivo vakatadza pa15 billion havana chavanogona kuita daiti kana ndakuenda kubhora inini problem yakaita vabereki vedu vatisatambe bhora 1986 pachikangwe secondary school chikoro chakaita accident panonzi pabuffalo downs ukaroi pakafa vana vechikoro 16 pakadonha rori kwakakwindi rakatakura vana vechikoro vachibva kubhora kubhangeti ndobva pafa vana 16 in 1986 kubva pakaita accident iyoyo hapana mubereki mukaroi aida kuti mwana wake atambe bhora waiti ukatamba bhora waibvumirwa kutamba bhora pahome chete kana timu yakuenda away waitoona amai vachitouya vakamira kuti buruka waitopa buruka uchida usingade saka you find kuti takarestrictwa kutamba bhora maparents anga asichade kuti tambe bhora bosi vana vechikoro vakabheuka nemotikari yakakakwindi pakafa vana vechikoro 16 kukaroi pabuffalo downs saka hakuna mubereki aida kuti mwana wakaende kubhora wesi still isusu ngeni ndandiri 1 mukomana mufamily medu kwaive nemwe mufesi wangu akafa watatama naye bhora akafa paaccident iyoyo ainzi George taimuti baba apunyi ainzi George mufesi wangu yanga ari 1 mufamily mavo kozi yamwe mufesi akafa futi mukoma waFoster baba waFoster vaibata mboma kana Foster akuenda kubhora tatisingabvumirwe kukwira bhazi kana kukwira motikari kuenda kubhora nemaparents edu because of that accident ya1986 saka you find kuti takapesera taakunzi vaingotiti ukaona munhu anotamba bhora haana kudzidza ndozvataiudzwa isusu kunzi vanzi munhu anotamba bhora haana kudzidza taibva tapiwa example yavamakomana vataiziva mutimu medu vamwe vakasarogona kunyora kana mazita avo unoona panonzi yaimusaine mari yenyu makupuwa mari maita mahwina bhora unoona munhu anesa x mwana mudiki ndakati zera rako nesa x andiona saka zvimwe zvinhu chikoro chachi ini irespect munhu akaenda akasvika form 4 akafoira kana akasvika form 6 akafoira I respect those people because at least akatombogara padesk akaverengawo vana geography ivavo akaverengawo vana chikuyo chisamarengu history taiverenga iya saka pfungwa dzake dzinenge dzakavhurikawo mbichana akatombomeasurawo 45 degrees angle akatomboconstructawo maangles anotombo at least ane idea yekuti kwamuti shamwari ndimezhere 5 millimeters anomeasure kuna umwe munhu unoka kuti ndimezhere 5 millimeters anokubvunza ndomezha netape measure here kana ndomezha nerula kana ndomezha nei asi uri kuti ndimezhere 5 millimeters chete hauna chimwe chawataura you understand saka you find that such people vanozopedzisira vakushandiswa nemapoliticians are of the lowest educational attainment. Some ukaona vanhu vanoshandiswa nevanhu vakaita seZANU-PF. ZANU-PF inotora vanhu from the highest unemployment areas, poorest, vanhu vanogara poorest houses where there are a lot of incidents ana TB ana malaria. KuZimbabwe unoona vana Benjani wewe vanova kuchimwa mvura yesewage. So you find in these communities the life expectancy of young males is falling. Zimbabwe's life expectancy is falling. You can't compare with like my urban areas. And iyo army Madofo Mugabe akataura akati, how much do you want me to pay these soldiers? Mugabe asked. Akati, these soldiers avana ma-O level. Vazhinji vacho ma-grade 7. I would rather pay ma-CIO mari yakawanda bosi vane ma-degrees. But ma-soldier munoona akapfeka makwamba aya. Vazhinji vacho ma-grade 7. How much do you pay a grade 7 chap? Mugabe akabvunza. Ndosaka kwaona Mugabe akamhanyiswa. Akabvunza kuti munhu akaita saChiwenga. Bosi Mugabe was referring
basing on Chiwenga's reasoning capacity, basing on Mnangagwa's reasoning capacity. And akabvunza Mugabe akati, how much do you think I can pay a soldier, a grade 7 chap? How much can I pay him? So you want me to pay $8,000 to a soldier asina grade 7, oenzana na doctor mari, oenzana nemunhu ane master's degree kana ne first degree, azviite. Saka urikuona amedi akazadzwa madofu, and they quickly go to kill, they quickly attack civilians because madofu. And murikuona as munonditira hanzi madofu, I really agree with you. Pana akambonetsa kudaira mozapana zvaizikanwa, English yacho yaita kudzvanya, zvakaoma kana zvakaoma. Unoza munhu adataura chirungu, ada construct one sentence. Pane mumwe akazoti with my girlfriend, ameno zvakutaura. Ano vamafootballers vana memory muchirawo ava. Ukada kuona kusiyana kwemafootballers, imbotarisai memory muchirawo. Akasvika A level memory muchirawo. Akasvika A level memory. Akanga ari captain weDimbara. Muisa apa memo utaura chirungu nonakirwa iyo. Ndosaka uri kuona memory muchirawo akatati handisapote zvana zano izvi. Ndomira nevanhu. Ukaisa memory muchirawo apa na Benjani mutaura chirungu. Andola. Blazi wedu chaya akambodzimwa kunoti ng'amu hanzi pasi nobva wabara. No. Hanzi kwechirungu. Andola. Zvinoitika izvozvo. Zvinoitika. Saka tainzi isu takakura chinzi ukatamba bhora ndadofu. Ukatamba bhora and ipapo vazhinji vacho vataitamba navo mabhora china nhasi vatosvika pakuchembera zvazvidhara zvachena ndebvu izvo. Hachina kubva chamboita A level, O level kana one subject hachina. Vamwe vacho unoziva zvaita karoiko zvakwaita waiti ukatorwa wabva kumhangura kana ukatorwa kubva kwaunenge watorwa unana mvuru waisvika wopiwa basa. Unoziva mabasa avaipiwa vachinji vachanga vari macaretaker vakomana vedu vebhora. Angosvika kubva hanzi caretaker kuti aone mukana wekuenda achinotamba bhora. One player yakabva kumhangura yandakaona yakasvika akaitwa Bank Teller. Itu maplayers atakatora kumhangura. Kuna ainzi Alexio Zulu ngoma wabenji, kozouya ainzi Manyeta Banda. Manyeta aitamba kuzesa, aitamba number 3, akamboya kuKaro United. Alexio Zulu aitamba number 10. Alexio akauya ndobva hanzi aive netuma all levels, ndobva hanzi ngaatorwe kutemporary teaching. Karo United yaitsvagira vanhu maplayers aya mabasa. Alexio ndobva aiswa paChikangwe secondary school, ndobva ati kwaticha ipapo achiticha. Mita aiticha chia, I can't remember because haana unticha. Alexio aibva atanga kunyenga vana vechikoro ndokumitisa ainzi Choniso. Ainzi Choniso ndobva azadza, ndobva adzingwa kutemporary teaching. Magonera aita bhora zvika no. Adzingwa kutemporary, tomutsvagira rimwe basa. Ndobva aitwa Bank Teller ku Barclays. Yanga iri Cabs. Vaitwa Bank Teller paCabs. Ndobva asvika ikokoko amenoti kwanukira mari yekupa vanhu dzatochorera mari muhomwe Alexio dzakutoenda kudoro. Dzikasungwa basa rikapera. Achazivi kuti anga akushanda kupi. Ndobva amboita zveboxing. Tikamuti Alexio isi tinokurowa. Saka chandakazopesana ndakuona anga asina front line arohwa Alexio. Manyeta Banda akauya akanzi Manyeta Banda itawo temporary teacher. Ini akandidzidzisa Manyeta grade 5. Abva apo Manyeta akunyenga vana vechikoro. Ndobva aenda kwaGashu. Ndoziva vanhu vanoziva Jean Gashu. Anonzi Jean Gashu uyo ari kunokuya mugara muchituka paFacebook anotukwa nevanhu iyayo. Sisi vaJean Gashu ndobva vamitiswa naManyeta Banda. Manyeta achibva adzingwa basa retemporary teacher. But ndiye mukadzi waakazorora, akazofa hake
achigara nasisi vajean gash uya wamotuka uya pasocial media vana vanoziva vana jean gash ava. Saka you find kuti vanhu vebhora takangokura tichingoshoorwa tichingotukwa kunzi havana kudzidza. Hanzoka anenge akanyanya kudzidza maningi haanyanyi urigona. Zvaida zvinoenderana nekuti vabereki vaiona chii. Kune vanhu vakaita sana tauya Dr. Murehwa akatozosiya bhora akati ndaunorapa vanhu kubaya majekiseni. Anga ari medical doctor. Ndakatamba naye tauya Murehwa ari paUZ, tichitamba naye siri paHarare Central Prison paJJ. Taitamba navo neUZ yayi. Ndopatakatanga kuona tauya Murehwa. Chati chikatanga kuita zvekudai makumbo acho cheche isu tokotaurira maraa kana kutaurira bhinya kuti tata that one. Martin chirimuta aripo mumpadha ari muno muUK anga kuzotambira Blackpool. Martin chirimuta nabhinya tauya Murehwa angotanga kuda iso chete kuti Martin tata waiona baba tako dzaibva kuna Martin. Saka you find kana Josh ambo vakamuti Martin ndomuda ambo atambire kuBlackpool kwaibuda tako adhara andinoona atarisai chandida ari kuita zvine musoro nekuda kwechikoro. Definitely mafootballers vakaenda kuchikoro vakuita zvine musoro, but vaitamba nana Manchester United vachiora £150,000 a week akapera kudya yese nemahure. Andinoona. Saka ndo problem yatinoita yekuti kana vapera kudai ngwana 𝗵𝗏𝗵𝗃 unotonzwa tsitsi. Ndamutarisa so ndikati ya ucelebrity wakaipa sei. Hapana kasikazive 𝗵𝗏𝗵𝗃, hapana. Andinoona. Saka nyaya yakaita seiyoyo is zvine ma-negative impacts on your personal standing panyika, because you already tauya Murehwa, Harrington Shere na 𝗵𝗏𝗵𝗃 they are sponsoring violence. Vanhu vari kupromota violence. Saka na vatanga kupromota violence vanhu vakaurawa vakadai toona vakapfeka matisheti evanhu vabva kuuraya vanhu, then we put them in the same bracket. Ndo zvinozotipa kuti zotaura the impact of violence especially on social and economic standing issues. Nyika yaparara. You find kuti every day muZimbabwe muri kuurawa munhu nezano. Patosvika pama-elections egore rinouya vanhu vazhinji tinenge taurayirwa vanhu vakawanda vachipromotwa nana Benjani Marwaro nana Passion Jawa. Zvima-fake prophets zvapo zvanaindruta unashe zvigure zvekuZCC. Kune chigure chekuZCC chimwe chine mutsipa unenge wembwa usingakwane chokuchena icho chiya. Saka you find kuti zvimakuvanhu asina musoro vanenge vachisupporta violence instead of using a church to bring politicians together, kuvaonesa kuti look, for you need to be accepted by the people of Zimbabwe. When the people of Zimbabwe accept you, then you can be a better president and run effectively this country. But as long as you do this collective violence, as long as you engage violence personally whilst you want to be president of a country, uchiti ukamira pamberi pevanhu unongoinange kiti nemabayo unoona, it's something embarrassing. It's something embarrassing. Last time I was saying let's blame Robert Mugabe, because Robert Mugabe set up the bar of a president too high. For anybody who wants to be president of Zimbabwe must be above that president's bar, which was set by Robert Mugabe. And none other than Chamisa in our country can surpass that bar set by Robert Mugabe. Who president wa Mugabe waikosha. Ndakataurira vamwe ndikati dara itaimtuka. Dara itairishauda every day and then. But takukompare manje kuti upresident wake Mugabe neupresident waMnangagwa vakamira apa kuti vakutaura. Ukatora mavidheos aMugabe achitaura wotora mavidheos aMnangagwa achitaura, you can see the difference I'm talking about here. That Mugabe had that and he set that bar too high. Mnangagwa lacks that and he has dragged down the president's office. President's office yakutange mtoilet. Mnangagwa is just like Matanyera. Nanongonosvika chikorobha matuzo obvudza ko mudhara uri kuite pavo ototanga kutobwanyuka kuseka. You understand? So that problem yatinayo manje ndeyekuti
Atina president munyika medu. This is why you see they hate Chamisa. This is why you see they want to assassinate Chamisa. They want to kill Chamisa. Chirufira Chamisa is the vision that he has for the country. And these people, the vision that Chamisa has, they have failed to implement that vision. And this is why you see incidents of homicide, suicide, rape, child maltreatment. Crimes in Zimbabwe are they were rarely happening when Mugabe was president. Mugabe ayuraya. And Mugabe. When they brought the new dispensation, promises good first dispensation, we are a new dispensation. We are going to have this, we are going to do that for the people of Zimbabwe. Little known that they have brought more rapes, more killings, more child abuses. And Saka no vongi problem ndiye kuti vanhu vemuZimbabwe, they used to highly rate Emmerson Mnangagwa when he was in the armpits of Robert Mugabe. People little known that kuti munhu is not good when he is the head of state. He is good under someone, receiving instructions, not giving instructions. Naturally, he is not a leader. And he has caused a lot of harms to the country than good. Even the British who sponsored him, he was sponsored by the British government in 2018 elections. The British are regretting. They are now regretting. When they sponsored him, they had high hopes that probably a person who saw Mugabe's mistakes might come and rectify them. Instead, he has become a worse president than Mugabe. Economic-wise, he's the worst president. Social consequences that we face, it has shown that he is a failed president. Within a few years, he has faltered. He has faltered within few years. The gentleman has faltered. He himself is the one inflicting people with all this violence. He is beyond redemption. Mnangagwa is beyond redemption. He has got gangs which damage the reputation of the country. Gangs which has damaged the reputation, our reputation. Ukafamba munyika munomu ukabvunza where do you come from? Ukati ku Zimbabwe. The way unokarotarisirwa pasi. And I'm so, ladies and gentlemen, violence can be a risk factor for a range of my health problems. Ukada kuona kuti vanakombai vakazofa vasichazvari, vapfurwa vabviswa mabhora nenyaya yepolitical violence. Ine ma-implications ainoita. Tine vanhu vakawanda vari kurepwa navanhu veZANU-PF mabhesi. Ezvino zviri wese, vakadzi vari kuchekwa nemapanga vachitorwa vachirepwa. We've got a high number of abortions in Zimbabwe. MaZANU-PF vachingozvinakira havo vachitora vana vachinama vana. We've got a high rate of unwanted pregnancy in Zimbabwe as I'm speaking. It has also been linked, this violence has been linked to my chronic disease chaiwo. And ZANU-PF is linked to kunana cancer. ZANU-PF is cancer on its own. ZANU-PF is a heart disease on its own. ZANU-PF mdana COPD, my lung disease ekuti aufeme. Because at the end people end up smoking. Vanhu vachita drugs. MaZimbabweans auchisina muZimbabwe anoita physical activity ezvine zvakusina. Munhu wese anenge achikufunga kuti ndodlei. Parodoka ndodlei. What do you think is about your next meal? Not about what you're going to do tomorrow for your well-being.
munhu wese ari kuZimbabwe izvo zvavadya varara vanhu vari kuZimbabwe akarara munhu wopadzi uya anenge achifunga kuti kuseni ndoda breakfast ndoiwana kupi masikati ndoda lunch ndoiwana kupi. Consequently these are impacts of violence. Our country is burdened with the violent elements that should be eliminated, that should be removed from society. Some form of violence we witness, ladies and gentlemen. These are psychological consequences of these unemployed youth, people who have never been employed, who have never worked. So ndosaka mwana achitaura ndikati but ngatitage vanhu ivava vanzwisise zvandiri kutaura, because ndikuzandika ndichitaura so ndike ndichinzwa kurwadziwa mukati memwoyo wangu, ndonzwa kurwadziwa the negative impact created by ZANU-PF to our country. They cry of targeted sanctions and they continue to invite targeted sanctions. They have caused negative impact, especially on investment. No one wants to come to invest in our country. So production is zero in our country. Business expansion is zero in our country. The cost of living is rising in our country because of this increased violence by ZANU-PF. This has cost us a fortune. There are no more workers in our country. Tane vanhu vanonzwa vanoti vanhu vemusika, vanhu vaisekwa kudhara unzwa vanoswera vakatengesa vakatsiga dhishi vachitengesa madomasi pamusika. Now every Zimbabwean akatsiga dhishi ari kutengesa. So you find all those are negative impacts of political violence. When you have got a ruling party that does not look further, that does not look far from where they are, people without a vision, allowing such people, such dangerous people to run a country is not easy, ladies and gentlemen. The crime is growing in our country. We've got more problems at now which ZANU-PF can never solve. Ndosaka muri kuona ndiri kutaura tichiti tasvika kwamvura yacheka makumbo neZANU-PF. Kwatasvika is a point of no return neZANU-PF. If we don't come together, if we don't sit on a round table, and if we don't plan, if we don't have a vision, tasvika kwamvura yacheka makumbo. Because the first issue, ukaona munyika musina security and safety, zvatopera. Apasina nyika. The next thing is civil war. When a country lacks security and safety, when a country is run through a fear factor, the next thing you witness in that country is what we call civil war. This is where Zimbabwe is destined now, because human beings' needs are not being met. Human beings, Zimbabweans or youth or people of Zimbabwe's capacities are not being utilized. Now, some youth who have got eyes to see can tell that they've got no future now. Some hoped that we might get jobs. Even in ZANU-PF, they hoped if you support ZANU-PF, you go make a lot of noise in 2008, you end up getting a job. Some youth were taken to train in youth militias. They never got the jobs. They were promised that they were going to be nurses. Very stupid people. You want to train as a nurse without 5 O levels. You want to train as a prison officer without 5 O levels. You want to train as a policeman where you write a statement without 5 O levels. You are first taken to border gates. That is not an educational institution. It's an institution that abuses your rights, where you'll be orientated into a political system of a cult which does not take you anywhere.
I think now most youth in ZANU-PF are recognizing or are realizing that they wasted blood fucking time doing rubbish. Kuno macha azvina kids zviya takamacha isusu ana shepherd ma 6 months uchimuka every day uchimacha every day. By the left, quick march, quick square, hold, check on 2. To the France, I don't check on 2, to the right, to the down, to the right, to the down, to the return, left, right, left. Up, hit, hop, hit, hop, hit, hop. Choko, zuwa rese rudoka zuwa. Uchizunza ma wop, 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 wop. Azvina kana chimuko. How about kana uchizvimachira for free? Usina kana sendra unopiwa kupera kwemwedzi. At least tatomboora ma 1300 kupera kwemwedzi. Tinotengera vana mai, tichipa vana mai mari dzekutenga mabhurugwa. Iwewe unonomacha kubhodha gezu hapana chaunopiwa. Wonyeperwa zvichokupa basa kana wapedza kumacha. Hauna basa raunopiwa kana usina ma O levels acho. Uchangopesera wakudai zvounze enda unorowa. Wakunorowa. You are an element of violence, you'll be used for violence. Because you are stupid, you are cuckoo. You don't understand. You understand? So the problem that we have now is an atmosphere of fear. There is an atmosphere of fear in our society. Parents are afraid. Children are afraid. People are afraid. Zimbabwe is now a country where even parents are afraid to let their children go to school unaccompanied. Elder people in Zimbabwe now fear going out to their favorite places. Women are reluctant to walk alone. Vakadzi vari kurepwa neZANU-PF. Chembere dziri kurohwa neZANU-PF. Vana vezvikoro vari kupondwa neZANU-PF. Young men, they just wander the streets without any form of employment. Akafamba akapfeka chincheyero hands, you are on the wrong path. And you are attacked for no, you are confronted and attacked for no particular reason. Businesses have closed in Zimbabwe. Wealthier individuals has left the country, invested their monies elsewhere. And I was surprised today, the Herald reporting about the Mayday and 𝗀𝗶𝘃, the 𝗚𝗂𝘃. The Herald, you know what is happening in 𝗀𝗶𝗱? It's because they want to throw someone under the bus. Someone is going to be thrown under the bus on this issue. Remember, 𝗀𝗶𝗃 was removed from being a minister after he took 2 combis loaded of machete-wielding people and disrupted a ZANU-PF meeting. He went there with machetes, disrupting a ZANU-PF meeting. And where these people were caught, they were hiding in his complex. So someone is going to be thrown under the bus, believe me. And Herald reported it. That is ZANU-PF thugs. ZANU-PF thugs. That's what Herald said. Someone is going to be thrown under the bus. It's either Idi Mnangagwa will go with his 𝗀𝗶𝗃 and his machete gang, and they will go to prison. That report, Herald, mark my words, they are going to throw someone under the bus. And these youngsters vashandiswa for this regaini mbokutaurira regaini mbokudza inyaya. Ukaenda paHarare Central Prison, paHarare Central Prison paya ukapindamo unoenda kunonzi kuBhiho. Ndikati nyaya kuBhiho panapa hana dzorova kudai ndokunochengetwa ma-condemned prisoners, vanhu vakatongerwa rufu. Kana wamo muBhiho imomo muya ndo paunonyatsoona wega kuti ya kwandasvika kuno ndanoda kunonzi kumazuva ndadzoka. A D-class prisoner aripa a condemned prisoner anorara pakasimhu seo kanenge corridor kudai kakaenzana nedoor.
urimo musero imomo unenge une rinonzi gamazhura kana ungasada kumhenda ujeri ibva waziva nokune chinjonzi gamazhura ujeri. Gamazhura iroro ndoma unorara uchidhotera usiku hwese, ukanzwa duzvi unosimwa umama mugamazhura imomo, ukanzwa weti unoona kuti uwetera mugamazhura imomo. Hamuna chemba musinhu seo 𝗚𝗵𝗶𝘄𝗏, munhu who is awaiting, ari padeath row. Hembe dzaunenge wakapfeka ukamuka kuseni unobvisa wobuda uri mupushu wozisiya musero wenda unosechwa. Kana pane vanoziva inonzi 𝗚𝗵𝗶𝘄𝗏, iyoyo unoitamba every single day. Unotamba 𝗚𝗵𝗶𝘄𝗏, unotamba 𝗚𝗵𝗶𝘄𝗏 every single day. 𝗚𝗵𝗶𝘄𝗏 𝗚𝗵𝗶𝘄𝗏 every single day. Unoziva ukatarisa munhu wechirume so paunonyatsa kuona kuti ya kana une freedom uri murume, kana usina freedom kakawiri kako kakagonya kanoonda kugonya kudzokera mudumbu kuti akadiki wakamirira kusatambo muhuro. Ndopaunoona ubaba hwomunhu unopera. Ndopaunoona while a condemned prisoner wakamirira tambo yori mbiwo uchirwa 𝗚𝗵𝗶𝘄𝗏 every day. Ukati saka wili kanenge kakadai kuti akadiki kudai wofuka ndoka nevana vari panze apa vabvunza nemudhara ndo property yenyu chete here. Rimwe robva raburisa maziso imhondizve burisa maziso urichichiyo vamwe takataura kuti anyarara iwe waiponda une matemo panze nemapfumo nemapfumo muno mauna hauna muno. Rimwe renge richingopopota richihumana richienda nengozi imomo kudclass ikoko kana wanzwa musi wokuenda ndo musi waunoona kuti hapana chitsotsi. Rakurohwa dhoo kuma3 am kuti rachivhurwa kudai kuma3 am uchidaidzwa wanzi 𝗟𝗶𝗏𝗄𝗏 rimwe rinodonha pasi kuti gojoto, so rimwe rozvidhotera risati raenda dhota. So mumwe munosimudza yakatange huku yakarembera akuona kuti zveshuwa reality endakuenda unofa. Vanenge vachiita mahiro vari panze ava vachitaka vanhu nematemo seizvozvizvo vachibaya vanhu nemapfumo vachiuraya kudai. But kana wambopuwa mukana wokupora chizano chakubuda uri musero mubhihomu musero ngarimbo kuti unenge uri musero 42 mem unosvava kusvava kudai. Ukaona mabhora emurume mukuru anenge ari mairi akadai so pakagara kanhu kanenge gonye pamusoro pacho kusvava wapera urume chasara kuenda unoshishwa netambo kakwiza kumagalozi mudenga muya kumagalozi mudenga muya ichisetwa tambo. So hangman haakuzvinyeka hakudzvinye netambo anongoidhonzera mbichana chete yosara yakangorembera hauinzwi kuti yakubata futi asi unenge uchinzwa kuti pane chiri kupfuura nekuseri kwenzeve uku. wopuwa mawaits ako anoenderana newe kuti usafe uchitambura. Paunomboenda kwachaplain kunoverengerwa bhaibheri kuya une zvaurida kusiya wataura here. Murder is not an easy thing, ladies and gentlemen. Hangman ndofunga vakamuwana handisi kuziva kuti vakazomuwana here. Murder is not an easy thing. Ndosaka vachiona vanhu vakaita semagadhijeri. Ukaona mugadhijeri achipara mhosva yekuuraya iyi hamendi mugadhijeri akaita sei. Magadhijeri atipare mhosva. Musachitaura kuti usashora gadhijeri. Ukaenda kujeri kwakazara mabhanditi, masoja, mapurisa uku. You rarely find a prison officer as a prisoner. You rarely find a prison officer as a prisoner. Because tinogara muma conditions, tinomaziva ma conditions aya.
especially dzana medha idzi kana wakuenda baba tivaona kuti hapana chitsotsi tikakubvisa kechekeche kuseni kuya kwatonokuisa muzvimapenari zvazviya chinenge chine chakaitenge rumi ino chese chakazara mastafu kana kada kuzvipurira pasi unongobhamba urimo unongobhamba urimo hapana paunozvirovera dhoo rako kuseri rinenge rakazara mastafu unongobhamba urimo hapana chaunozviuraya nacho. Zanu murderers, they are not going to get away with it for life. Angeline, believe me. I want you to write it down. Most of these murderers, they are going to be hanged. Because of this death sentence, vairi vatatu vamboinda. Panorozvurwa zvimadhoo zvenzi zvichienda kurorera guvu. Mawezi achira kwacha. Tambo yedu kushinya kudai mtsimba yaye. Iwe, takaona sikaonekwe mudzi webwo. Rurimu runobuda ngembwa. Ziso murume mukuru unobuda spam robuda ukuta nge ameno. Nematuzi ipapo. Warowa pasi waenda. Nenyaya yeustupid kuti unotumwa kunouraya. Murder is not pardonable. Let me tell you one thing. There is nowhere in this world where you can be pardoned for murder. Never. Ukangona waipara saizvozvi, the next thing kutosungwa. Unogona kuenda life in prison. Unogona kuenda death sentence. Hanzi Jerry avacharishka avo. Avarishka nenyaya yekuti havasati vaendako. 𝗀𝗶𝗃𝗀𝗏 lela. Believe me. Ukanzwa vachikutaura ndokupikira Jerry, they have never been in prison. They have never seen the conditions I am telling you. Ndosaka wachiona kana mugandi Jerry aende kunopara mhosva dzemedha idzi. Auende kunozipara dzemedha kana uri munhu akangwara usauraya munhu. Iba hako kana pakuda kunzi pakutiza usauraya munhu. And then I'm telling you from experience of things that I saw. Andikudze inyambo panapa ini. Ndikudze izvi zvandakaona. Whether I want to believe it or not, I tell you what I saw. It's not easy to be a condemned prisoner. One way or the other, don't ever think that these people will escape with this. Mapurisa vatonyora docket. Ukada mapurisa atongoenda chete kupa crime record number yaye. Zvatopera. Kana ZANU-PF ikata utongwe, ZANU-PF is not a political party that will run Zimbabwe forever. Uchasvika pako pekuti tokubata chete. Hanzi vakazowana hangman ameno 𝗀𝗶𝗃 handisizivi. Nyara handisiziva. Uchasvika pako patokuwana chete, usanyepa. Unosvika paunoonekwa chete. Unoipfeka nuzi yaye, unoipfeka tambo yaye, unorova pasi. And unozati paunenge uchipara mhosva, unenge uri haipa. Pamunenge wagara nechimwe chimweya chetsvina. Kana wagara museo, wakurwa hela mwana every day yaye. Pfungwa dzako dzadzokedzana dzese. Wakuona vision yemhosva yemapariro awakaita. Unoenda. Ndakambosvika pandakasvika paRemand 1996. Ndakasvika pane mumbanditi ainzi Mugwede. Mbanditi anjerere pazimba ma1. Ayo ma1 chaiyo tiri kuvataurira vanambwa. Vana Batakwa. Tiri kuvataurira vana Batakwa. Kuti musashandiswa zvamuri kuita izvi. Boza hamnanga kwa asiri anoenda ujeri. Chiwenga asiri anoenda ujeri. Iwe ndiwe wewe Batakwa. Unoetika kuita Batakwa. Apa unoziva kuti ukasvika jere gadhi anenge unenge matsotsi manje anenge achita sadza rekukuvezera kudai.
wasimudza sadza unoona zuva life yako esibhozi unokuona life in prison ukaenda kuchigroup maximum variko kuma-life prison variko kuchigroup maximum yuda vanhu vari kufirei kuzimbabwe. Which organization can help people in Africa naivedwe? Look what happened to 𝗀𝗶𝗃 saka kusvika 23 kunofa vangana. Ndozvandiri kutaura pano kuti we need to stop it. We need to stop that. We definitely need to put strategies that can stop. This atmosphere of fear must be removed. People must be free. Because right now as I'm talking, young men are worried. They can't walk around. They can't wear what they want. They will be confronted for no particular reason and killed. Businesses have closed. So this is the impact of the crimes committed by ZANU-PF. Yesterday what we observed is an act of terrorism which should be stopped. Such fear, ladies and gentlemen, it results in physical and political environment that is not conducive for any elections. Right now, when you talk about free and fair elections, it's not possible. And it's one of the requirements of ZIDERA to say, can you hold a free and fair election? Pre-election conditions are even considered. Even when they discuss the issue of targeted sanctions, they look at the pre-election conditions. These are pre-election conditions where people are being attacked for listening to Chamisa. And we have got an election coming on 26th of this month, or the next month. So Zimbabwe is a country that has been deserted by even angels. Ngirozi hadzitimo munyika muya, bozi vanhu varimo havatyi Mwari. Andiri kuona. Law and order chaiyo inochengetedza ngirozi munyika. Hatisina law and order munyika medu. The country is recycling nonsense, recycling rubbish. You cannot take munhu akaita saChiwenga akauraya army. Takamboenda kuDZ2 tiri kumadrills. Valerius Vana Mudharasi akauya akapinda kukitchen kuya kukitchen chekuseri kuya kuseri kuDZ kitchen kuya. Mudharasi akatendera Valerio akaona beans zisina mafuta baba. Akasvika akabvunza akati ko nyama inorimwepi? Tungoona masoja every day pandoya pano masoja arikudya beans sina mafuta. Atete wendi zvakaoma matononokesa masvika taakupedza. Saka you see nyaya dzatiri kutaura panapa, nyaya dzatiri kutaura dzakaoma. MuZimbabwe vanhu havachafambi usiku. You cannot go out at night muZimbabwe. You cannot go to entertainment activities in Zimbabwe. People are scared of leaving their houses because of ZANU-PF. Some people have stopped even visiting friends and relatives because of ZANU-PF. People are scared of participating in any other activities. Ukangopfeka yellow warowa, ukangopfeka chiwo. If people have even stopped working. Andimona. Vamwe vanotosvika kana kuenda kuzvikoro, vana vezvikoro vakutotya. People are stopping studying. Saka zvakawanda zvinhu zvine impact yeviolence zviri kuitika munyika medu. The relationship between the people of Zimbabwe and the government that says it, apana relationship iripo. They are all crackdowns on people. Crackdowns on people. And utazvazi kuti vanhu vakatadzei. Kuberekwa kwemuZimbabwe imhosva here. Vanhu vakatadzei. Kana Mwari vanenge vatonoita nazvo, God does not want to help us anymore. And then Saka because the amount of public violence that being brought by ZANU-PF, zvakutoreva kana Mwari chaiye kutibatsira kwacho anenge asichatodi. Saka ndosaka tichitaura kuti go register to vote. This can only be ended by you. God has given you one last opportunity for ZANU-PF to go. And ZANU-PF can only go if you vote in your millions. And more. This is a role that every Zimbabwean must play. There are benefits after ZANU-PF goes. If you don't see it, then atina zvatiri kuita. What we want
is to improve lives of the people. We want to avoid where people are being attacked for no provocation. We want to increase want our economy to be resuscitated. And let's allow ourselves good life. If you don't do that, you have denied yourself a good life. You can only have this good life if you participate in elections that are coming. Because this violence, it is something that is determined to stop development of a country. It's something that is giving a leeway to looters to stay in power. If we are engulfed with the fear and we fail to participate in this election, we have done ourselves a disservice. You have done a disservice to your children. You have done a disservice to the future of your country. When we go for this election, tell yourself that I'm going to do it for my children. I'm going to do it for the future of this country. Approach this election based on human rights. The abuses, the rights abuses that we have witnessed must force you to go and vote ZANU-PF out. Because for us to take action against these perpetrators, that means their protectors must be removed first. Then we go for them. I'm telling you, it will be an eye for an eye. Once ZANU-PF is gone, uchaona barara manya wanoitwa. Vazhinji vacho havana kwekuenda. If they go to South Africa, kune vanhu vakavamirira ku South Africa. They can't come to kuna England kuno. Andimona. So what we need to strengthen here is the participation of people to go and register to vote and vote. But if we don't do that, there are high risks that the country after 2023, after 2023, that's the end of Zimbabwe. And on. So let's not be in history for the wrong reasons. Let's not be in history for the wrong reasons. Because we are going to be read as cowards. As people, 17 million people who could not stand for one bully, Chiwenga, who could not stand for one idiot, Mnangagwa. Saga, let's make sure that we are engulfed with this culture of change. Change must be our culture. We must be ready for it. We must initiate it and see that we have removed ZANU-PF. Ladies and gentlemen, ndikataura kubva richibuda kusvika richidoka, asi vane nzeve ndofunga vanzwa. Violence is a complex concept. Violence is often understood as the threat of force that can result in injury, harm, deprivation, or even death. It may be physical, it may be verbal, or psychological. Physical is the one that you witnessed yesterday. Verbal violence is the one that you saw, you heard Mnangagwa and Chiwenga promising us. The world is watching while Zimbabweans are being threatened with the violence. International players are watching. People are now focusing on Ukraine. What is happening in Ukraine is similar to what is happening in Zimbabwe. And the United Nations is ignoring us. The likelihood of death in Ukraine and the likelihood of death in Zimbabwe is the same. The harm that is being caused by Russia to Ukraine is the same as the harm being caused by ZANU-PF to the people of Zimbabwe. I'm sure you can provide some insight. So if Chamisa wins 2023, will ZANU-PF and army concede? They will concede. They will concede. Because it's not all the army anyway.
It's a pocket of soldiers who think that Chamisa cannot run that country. And they are likely to be headed into cells. But they are known soldiers who are standing to say Chamisa Atongi. They are just a clique, they are just a few. Soldiers are sick and tired of ZANU-PF. If they resist to say Chamisa Atongi, we will put them in prison. Simple. We'll just charge them with mutiny. And you know mutiny in Zimbabwe is death sentence. Just put them in prison. Pure. Kana pasina hangman tunoenda wana Yuda takaona zvichitwa zvasvikisa izvo tongosvika tokuisa paya tokuisa mawaitsa kutovhura chidhochiya tokudimbura mutsipa zvatopera. I'll be the hangman kana mashaya hangman after Chamisa awina. I'll be the hangman kusvika death sentence yacho yabviswa nendiri hangman ini. Don't worry, kana mashaya hangman I'll come. Andimona Aziko na 𝗚𝗶𝗶𝘃𝗵𝗴 anza mdara maye msoja ako but njere chaizo mnadzo. You must join 𝗚𝗶𝗃 head of the protocol. Kune ndo zvadachitaura 𝗚𝗶𝗃 kune resistance. Some people feel threatened by our presence. But it's not, I won't be working for someone, I'll be working for the better of Zimbabwe, the better of our country. Because what we need to do now is to remove this direct violence. Because what we are witnessing is direct violence, structural violence. It's cultural violence. ZANU-PF is a culture of violence. This is why you see they've devalued their value. Violence. Because they are destined to destroy human identities. And so can we say those guys who could violence are youth paid to do so? Definitely. They are youth who are employed to do so. They are paid by Passion Java. They are paid. Vana Benjani Mwaro ataska zoti vari kukontribhuta mari dzekuti vanhu vaurawe muZimbabwe. Takutanga kutozviona izvozvo. Andoona. So what we are saying is ZANU-PF will go. ZANU-PF will. Even kana mashaya hangman, I will opt to be a hangman. And on. Because what we are just seeing from ZANU-PF is just they're just bullying us. They're just bullying us. They're just bullying us. But ZANU-PF does not read the situation. How many people did they kill in 2008? But still, Mugabe went on to lose. Mugabe was a difficult person to deal with. This is why you see Mugabe had to force a government of national unity. He went there and said, I've won election, I've won election. Unoziva kuti Mugabe pakapera June 27 elections, when I exposed his rigging, I did expose Mugabe's rigging. Mugabe went to Rome. There was a food summit there in Rome. When all the presidents were relaxing, watching a very big screen TV, this is when the Guardian newspaper beamed the video that I had taken, Mugabe stealing elections. And everybody who was in that room, in that conference center, looked at Mugabe and said, shame on you. You are seated here as president of Zimbabwe whilst you did that. And the person who exposed you is a prison officer, 𝗟𝗶𝗃𝗲. Shame on you, Mugabe. This is when he had to call back to Zimbabwe to say, get that young man dead or alive. You understand? He was a very difficult man to deal with. But you know, these shrimps we have, they are just bullying us, but they are not easy. They are not difficult to deal with. Mnangagwa does not reason, does not think. Chiwenga does not reason, does not think. And these are people at the helm. ZANU-PF, there is leadership vacuum in ZANU-PF. This is why you see, I always tell them that, look, there is Blessing Chebundo, who always defeated Emmerson Mnangagwa. Why can't you vote Blessing Chebundo as your president? He's a better president than Emmerson Mnangagwa. Even when you give Chebundo platform to speak, you can tell that he is just talking what he's talking, not wholeheartedly.
but it's someone who is showing you that I am better than Mnangagwa. And I am better than Mnangagwa. He has beaten Mnangagwa on several occasions. So this is why we say ZANU-PF must vote Blessing Chebundu is their president. He is a better president. ZANU yaora ndo chokwadi. So you find that the problem with the 𝗖𝗵𝗂 problem in our President Chamisa, let me be honest, the gentleman has been born under a culture of peace. He followed peace the rest of his life. This is why you see globally Chamisa is recognized as a peaceful person. Chamisa kana social. This is why you see even all his campaigns, he cries and preaches peace. Because he knows if you build a country with the foundation of peace, with the concept of peace, you have won the hearts of every Zimbabwean. And Jonathan Momoe said yesterday on phone interview, he said 𝗖𝗵𝗂 was wrong to go to 𝗀𝗶𝗃 because it's in the 𝗀𝗶𝗃 province. Lies. They want to say in the 𝗀𝗃 people cause. I don't trust him. I always tell you, guys, I don't like Jonathan Moore. I don't like him. I've always said it. I don't like him. There are certain reasons why I don't like him. And him on. Chinondinesa Jonathan Moyo. Nasa nenga chema baba wangu mlemvu. Vakadimburwa musoro negukura hundi. Mangwana anenge agara pasame table na 𝗖𝗵𝗊 Mnangagwa vachidya vese vachironga Sholosha declaration and so forth. He will never talk about his father being killed by Emmerson Mnangagwa. He can only say that when he is removed from a feeding trough. So this is not a reliable person. I don't rely on him. You understand? Saka nyaya tinayo inyaya yakanaka. Because vachamisa ndadzo vachitaura nhasi vakati peace is a way of living together so that all members of Zimbabwe or all Zimbabweans accomplish their human rights. Ndadzo vachamisa vachidaro nhasi. But it is an essential element to the realization of all human rights, peace. Ndadzo vachamisa vachidaro peace is a product of human rights. The more a society promotes, protects and fulfills the human rights of its people, the greater its chances for curbing violence and resolving conflicts peacefully. Ndanzwa vachamisa vachidaro nhasi. Vachamisa vati peace is also increasingly being recognized as a human right itself. So we have got right to write to United Nations that we don't have peace in Zimbabwe. We are being killed. We are being blocked to walk. Because Zimbabwe is a member of the human rights. So they must have some human rights respect as part of so-called solidarity rights of the people of Zimbabwe. Nanzo vachamisa vachitaura kudaro nhasi. Ndikataura this man is intelligent. This man is the president of Zimbabwe. He spoke quite a lot about issues of peace. He touched a little bit of legitimacy and the state violence that has been targeted at him. A lot of questions were raised, and I am so glad that Chamisa touched a lot of things that we still believe should be implemented. Chamisa has pleaded with the youth in Zimbabwe to say, hey, why can't we have a culture of peace? Chamisa said he was brought up in a culture of peace. He said he went to educate himself about peace. And what he remembers are words from God preaching peace to the people of Zimbabwe. He said
Peace is a sector on its own, which must be respected by every Zimbabwean. And Chamisa said, being aggressive, like what we have witnessed from ZANU-PF, is denying Zimbabweans right to decent life. Zimbabweans needs good life. Saka ndapedza. Ndofunga ndataurisa nhasi handisandambotaura 4 hours ndichitaura. I think I've spoken for 4 hours. Ndataura for 4 hours ndichitraya kuti ndidzidzise kuitira kuti veyouth vakandinzwa tichapota tichitaura nechishona nekuti violence yakawandira kumashonaland. Violence takakura tisingazive violence, but takuona manje kuti takudzidziswa violence yatatisingazive. Mashoko angu ekupedzesera ndeyekuti kana uri youth yanguva yekudzorera. Tinopera kufa nenyaya yekutya, saka tisatya, ngatidzorerei. Ukarohwa dzorera, ukapisirwa musha pisawo, ukaurayirwa mombe yako urayai panext door. Andimanzwa. Ndo mashoko angu ekupedzisira chete. That will bring peace. That will bring peace to our country. Peace can only be enforced by us, not by anyone. We cannot expect anyone outside the country to come and give us peace. We need to demand peace. And the way we demand peace is to make sure kuti kana ndabayiwa ziso ndobaya rako kuti mangwana uzoona kuti iwe hauna monopoly of violence. Why I'm saying that is enough is enough. We have had enough of violence. We have buried a lot of people. We have buried friends and relatives. We cannot continue to bury friends and relatives because we fear. We need to demand peace. We need to demand peace. Ukada kuona pa 2008 pakatopesera pakutouya patotengwa mavakuwana mangwasika kunotaura language yedu vataura vachifamba nemotikari dzimasiyawo vakatakura pfuti. Andiri manzo. Inini ndapedza. Guys, vane ma-contributions avanofungidzira kuti vanoda tiite, vane ma-ideas amafungidzira kuti moda tiite, phone number dzangu dziripo. You can come to my inbox, we discuss. Those who think can violate my rights to freedom of speech, you are also welcome. Unfortunately, kana uri mu UK ukanifonera ukandithreatena ndokutreka ndokuwana ndinodrive ndoyamba kwako uchiita zvaunenge wataura. I can drive anywhere ndinouya. Andimanzwa. Saka naiwa yamashoko angu regai ndipedze, regai ndirare, imosara zvakanaka. I love you all. I love you all. Ndokudai mese. Andimanzwa. Ndokudai mese. Good night.